ඔන්ලයින් දොළ පුතාලට මම කතා කරන එක ඇහෙනවා කියලා හිතනවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඕකේ. ආකාශ්. හරි. Okay, the first thing පුතේ the new ones, those who came today, the first thing you need to do, you have to register with the group, because every information that I'm going to deliver, links, study materials, everything through the group. Puta. So you need to send me a message to the number 0766 015014, like English medium, the name, English medium 2025. ඔන්න මේක විතරක්. නම්බර් එකට English medium 2025 කියලා නේම් එක එවන්න. මම ඔයගොල්ලන්ව කියන්නේ අද ඉඳලා කැමති නම් ඉන්න දිගටම හරිද? මම ඔයගොල්ලන් group එකට add කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේ එන්න පුතා. group එකට add කරන්නම්. මම ඔක්කොම messages මම group එක through තමයි පුතාට deliver කරන්නේ. හරි? Okay. ඉඳගන්න. අක්කා කෙනෙක් ආව ඉස්සර ගණන් ගන්න එපා. හරි. ඔයාට තිබ්බ ඔයා හැමදාම ඉන්න තැන වාඩි වෙන්න වෙලා. Okay. So this is the first message that I need to deliver. So from today onwards, yes, another thing, if you need to watch my previous day video again, I have explained you about the university fields, the subject, the unit, what do you call, the ICT unit that we are going to cover, the 13 subunits, and the information about the subunits, you can even watch it. So please send me a request, means asking about the video, so I can share the video link. Last day video, okay? So last day only an introductory session. So today onwards, I'm going to start the unit, unit number 1. I'm preferring CR books. CR පොත් මම සාමාන්‍යයෙන් prefer කරන්නේ. මොකද අපිට සමහර diagrams එකම අඳින්න තියෙනවා. Explanations පුතා English සිංහල දෙකෙන්ම කරනවා. අලුතෙන් අප කට්ටිය දෙනෙකින්ද ගොඩක් වෙලාවට සිංහල නම් ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. Explanation සිංහල medium English medium, සිංහල medium 20%, English medium 80% කරන්නේ. ඔයගන්ට ඕන භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්, මට දෙමළ බෑ. හරි සිංහලෙන් කතා හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි ඕන දෙයක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. So මට interactively session එක කරන්න ඕන. Interactively means පුතා මට ආසයි මබයොන්ට නැතුව මිනිස්සුන්ට උගන්වන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක හොඳට කතා කරන්න. ඉතින් මේ අක්කලගේ බැච් එකත් හොඳට මාත් එක්ක කතා බහ කරන බැච් එකක්. එයාට first and second lessons එන්න බැරි වුණා. ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලන්ට join වෙලා first and second lessons complete කරගන්නවා. හරිද? මේ මොනවද? ඒ අක්කලෙන් අහන්න class එක කොහොමද යන්නේ කියලා. English medium class එක කොහොමද යන්නේ කියලා අහන්න. ඉතින් ඔය දන්නවනම් අද කොන්වන්ද? කොන්වන්නේ. හරිද? Okay. So today I'm not going to explain you about the subject field and the what do you call this, the IT stream. I'm starting from the unit number 1. So as per a startup puta, the unit number 1 is like the unit number 1 that you have done in the O levels as well. So the starting point, like what is data, what is information, that is of course the starting point of this unit. So I'm going to start from that level, that because there are students who have not done the O levels IT, and even I don't know the way that you have learned it. Can you understand? So as in the first lesson, I'm going to explain you all the things. So but for the 25 batch, instead if you are comparing 24, some of these things I'm going to give you a printed note. Can you understand? Some basic things I'm going to give you a printed note, but not today, because I'm planning to complete everything today by hand. Again, අපි ලියලා කතා කරමු කොහොමද කියලා. මම ඉතින් questions අහනවා. මම ආයි චුට්ටක් අහන්නම්කෝ. මට නිකන් දැන් ඔක්කොම ඉන්නින්ද දුවෝන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ඉන්නින්ද ICT කරපු නැති කට්ටිය අත උස්සන්නකෝ O levels. That means all have done the ICT. Even online students, you can raise your hand. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ මොනවද අත උස්සන්න පුළුවන්. අත උස්සන්න මම එහෙම නොත් එම මේ ඔයගලන්වත් මේ කවුන්ට් කරගන්න. classes වල එන්න පුතා. grade A levels. These are okay. In my online content,
දු ගිසති ආව නේද? ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට ආවනේ. ඔව් මේ අඟහරුවාදනේ සඳ උදේ ආපු දෙන්නනේ. ඒක තමයි. අනික් යාළුවෝ නැද්ද? එන්නේ වඩින් එන්නේ වඩින්. මට ඔය දෙන්න පැටළුනේ ඒ දෙන්නත් එක්ක. ඒකයි. ඔයා ඔන්ලයින් කියන්නේ ඔයා ග්‍රේඩ් මේ මම දුන්න නෝට් එකක්වත් නැද්ද ඔයා ගාව? නෝට් එක තියෙනවනේ. ඒකම වෙන්නේ නැති පුතේ. මං අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස් කරන නෝට්ස් හරි. ඕකේ. පුතාලා ඔන්ලයින් දුවල පුතාලා questions මොන හරි තියෙනවා නම් මයික් ඔන්ස් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ රේස් හෑන්ඩ් කරන්න මම එහෙමත් එම පොයින්ට් කරලා ප්‍රශ්න අහන්නම්. මේක ඉන්ටරැක්ටිව්ලි යන සෙෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කොහොමද ක්ලාසස් කරේ කියලා. සහ මගෙන් නම් එමයක් කළා ගන්න මගෙන් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔය ලස්සන ඇඳලි වල ටයි දාලා එහෙම එන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් මම ෆුල් ඕපන් ඉන්නේ. මොකද මම සීනියර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක්. මම ආස ෆුල් ෆ්‍රී එකේ උගන්වන්න. හරිද? ඒකෙන්ද උගන්නන එකේ අඩුපාඩුවක් නැද්ද කියලා නම් මෙයාලගෙන් අහන්න කොහොමද උගන්වන්නේ කියලා. හරිද? ඒකෙන්ද. හරි. So here පුතා first of all, I'm starting with the unit number 1. You can even start to write පුතා. අපි නම් අද පටන් ගමු ලියන්න. පුරා කියලා. මම හිතන්නේ රාහු කාලේ නෙමෙයි මේ වෙලාව. සහ දකුණු කකුල ඉස්සරහට දාලා පටන් ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. හරි okay. Take your books and start to write the first lesson. Now this is actually like if you think about this lesson, it is like 28 periods you have to spend with the unit puta if it is in school. But for myself, I'm going to take more than that. That because this is the lesson that you are going to start, that you are going to warm up with the A-levels ICT. So like 2.5 months, I'm going to conduct this session, the first lesson, to warm up with the ICT A-level syllabus. Okay. So now from today onwards, I'm going to ask questions even. That because you all have done O-levels IT, and I know that you all know IT more than myself. So let's see. අපි පිරිමි ළමයෙක් එහෙම ඉන්නවා. හරි. ඔයා විතරද දන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඔන්ලයින් නම් ඉන්න පුතාලා තුන් දෙනෙක් විතර ඉන්නවා මං හිතන්නේ. බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. ඔයා ඉස්සරහට ඇවිල්ලි වල ඉස්සරහ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. හරි. එයාලා ළමයා කොච්චර වුණත් බය වෙන්න එපා. හරි. ඕකේ. පුතාලාගේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය කවුද? හරි. එතකොට A levels වලට central convent ඇරුණාම වෙන ඉස්කෝලේකට යන්නේ නැහැ නේද? ඔයා දන්නවා. හරි. අනික ඔක්කොමලා central පුතාලා දෙන්න අරේනේ. මැද වච්චේ නේද? එන්න බලාපොරොත්තු තාම තීරණයක් නැහැ. එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. හරි හරි. ඕකේ. ඔයාගේ යාළුවෝද මේ? නෑ නේ. ඔයා මතකයි මට කොයි වෙලාවද ආවේ කියලා මතක නෑ මට. ඔයා බ්‍රහස්පතින්දා වගේ සතියනේ. හරි හරි. ඕකේ. Hari Puta. Okay, you can start with the unit number 1. You can write unit number 1. Okay, unit number 1. We can start with the term called Introduction to ICT. Okay, what do you think? You can write with the term Introduction to ICT. If you are thinking, no, don't write this. If you are thinking this the lesson like a boring one, just let me know, because if so, I can change the way of explaining it. Puta. So introduction to ICT. So I can show you the things that we are going to cover in this session. One second, because we need to understand, we need to know the roadmap before going to do any subject. So this is the thing. Every time, Puta, before going to explain a session, I'm going to show you the things that we need to cover. Last day, of course, I have explained you, but today I'm going to show you the detailed view of the unit number 1 that you need to cover under the under the first lesson, Puta. Okay, one second. Now we are doing the new syllabus that is started from the 2017. So this is the new syllabus. There are some changes. If you can watch my last day video, I can even share everything, that because we have discussed about the structure of the ICT course, Puta. One second. 2017. Okay, so now here this is the first unit, Puta, that we are going to cover, and you can see we have only 28 periods to cover this unit, Puta. But as I said, I'm going to take more than that to have some idea. Now, once you last day
the student who are in the group, I have shared the grade 12 teachers guide, grade 13 teachers guide, the university selection book, the presentation that I have done last day. I'm not sure that I can remember that I have shared shared this video link somehow. Those who are going to join with my new team, you can even have these things, Puta. Please let me know. I will share all these documents, that because before going to start the A-levels ICT, please go through with the syllabus and to identify the things that you are going to cover. Can you understand? Because this is not like O-levels. Huh? If you are comparing the complexity, O-levels and the A-levels, Puta, the complexity like O-level, it is like 1%. හරි අපි ගත්තොත් A level වල තියෙන involvement එක O level එක compare කරලා O levels කරාද ICT කරානේ compare කරොත් එimhe O levels වල තියෙන complexity එකයි A levels වල complexity එකයි A levels වලට O level 1%. ඒ කියන්නේ ඔයාලා O levels IT කරා කියන්නේ මට හොඳ ගැම්මක් ඔයගොල්ලන්ට driving license එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද drive කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැප්පෙන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. හරිද මතක තියාගන්න. So here Puta, this is very important, and I'm really like this syllabus, that because the previous syllabus, all the previous syllabus, what do you call this, new versions, they have not included this column. This is a very good column for us, Puta. Now this is actually the teacher's guide, the summarization of the teacher's guide, and what you need to understand now, if you go through with these units, here you can see the complexity of each and every part. Now the first part is only taking 6 periods. Can you understand? 6 periods, and here these are the things you need to cover from the first part. And the starting Puta, sorry, it is like here the explore the basic concepts of ICT together with its role and the applicability in today's knowledge based society. So this is like your first unit, grade 10 unit, Puta. So here you can see investigates the basic. Now this is the first part, and under that you can identify and investigate the basic building block of information and their characteristics, like we have done with the O levels, Puta. Okay, මෙතන ඉන්නවද O levels English medium සිංහල medium කරව දෝල පුතාලා නෑනේ ඔක්කොම English කරානේ කරා නම් English medium කරලා තියෙන්නේ හරි. Okay, so here even this is very important. Now once we are completing this unit, Puta, you have to go through with the syllabus and you have to check which part that we have missed actually. Some of these things, Puta, I'm going to give you within another explanation. Can තේරෙනවද මං කියන එක මේ නමෙන්ම නෙමෙයි දෙන්නේ. තව explanation එකක් ඇතුලේ තමයි explain කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා බලන්න ඕන මේක මතක තියාගන්න. This is not just for the ICT, for all the 3 subjects, but other subjects the syllabus is kind of like very big, but for the ICT we have a limited number of fields that to cover, and you can get a printout of this document, and you can check, Puta, you can mark the things that we are covering each time. When I finish something, you can tick it, Puta. Can you understand? So you have to go through with the syllabus. This is a very important thing. මොකද අපි මේ A levels IT කරනකොට A levels IT නෙමෙයි A levels මොන subject එක කරත් පුතාලාට වෙනවා definitely road map එකක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් පුතා දන්නේ නැහැ තව කොච්චර තියෙනවද, මම දැන් ඉන්නේ කොයි මට්ටමේද, මේ මොකද මම නම් හැම යුනිට් එකකටම exams දෙනවා. ඒ exams වලින් මම බලනවා ඔයගොල්ලන්ට මම උගන්වපු දේවල් කොච්චර තේරිලා තියෙනවද කියලා. තේරෙනවද මං කියන්නේ? ඒක full, ඒ කියන්නේ යුනිට් එකක් ඉවරුනාම exam එකක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නම් first and second unit දෙකම ඉවරුනාම තමයි exams දුන්නේ මම. නමුත් මේගොල්ලන්ට first එකෙන් මම දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට first එකේ ඉඳලාම දෙනවා exams. මොකද මම බලනවා මේ ටිකක් ලොකු යුනිට් එකක් චුට්ටක් බලනවා මම knowledge එක basic knowledge එක කොහොමද කියලා. Okay, so data versus information, definition of information, characteristics of valuable information. Even you have done with the grade 10, the first unit, Puta. The second page, there is a table explaining about the characteristics of the information. So likewise, we are again covering those parts under the A-level context. Okay, under the A-level context, because the thinking ability comparing with the O-level, අපි කියන පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න ඕන කියලා. මොකද O levels වල කියන්නේ ordinary නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Advanced. So the same topic අපි පොඩ්ඩක් advanced විදිහට කතා කරනවා. Can you understand? හොඳට මතක තියාගන්න. So the need of handle large volume of data. Now this is again a very important thing, because there are separate ICT streams you can follow under this topic, and I believe some of you might know the term like big data. Okay, some of you might know the term big data. Big data means what? Large amount of data needs to be handled, Puta. So the handling means you have to analyze it, you have to process it, and you have to get you have to take you have to produce information.
based on those data. So that part we are actually there is a small introduction in A levels, but you need to understand this is like a very good opportunity for the higher education. So big data analytics පුතා. වෙනම පැත්තක් අපි චුට්ටක් අපි කතා කරන මේ කියන්නේ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මම කිව්වේ if you need to go through with this each sub unit, you can follow the next column. So the next column is a decomposition of the second column. Can you understand? So මේවා දිගෑරලා තියෙන. ඉතින් මේ හැම එකක්ම පුතා මම මේ කිව්වේ අපි A levels කරන්න කලින් මම හැම unit එකේදීම unit එකේ මොනවද table of content එක use කරන හැටි කියලා දෙනවා. මොකද අපි තමයි A levels ලංකාවේ තමයි syllabus එකක් තියෙන්නේ IT උගන්නන්න. හරිද? ICT වලට syllabus එකක් නෑ පුතා. මතක තියාගන්න. ICT means everything. Even last time we have discussed, if I ask you what is this, can anyone tell me the explanation of this device? Or all of these types of device, we can have a single term. What is that term? What is this? Generally, we call it as a mouse. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් මූසිකය කැතේ බෑ. හරි කමක් නැහැ. So this is mouse. So even you can further explain this device පුතා. Like it is an optical mouse. It is what? A wireless mouse. Likewise, you can have different definition. Altogether, we can call it as the pointing device. Can you understand? Because the Windows environment, we have windows and rather than giving commands, you are going to select each and every place in the window. To select the windows, you can have what? The pointing device. So likewise, is this definition that I have done is for the O levels, is for the A levels, even after the A levels? No, that is a constant definition. So likewise, the things we are going to cover under the A level, I'm not going to say O levels, the things we are going to cover in A levels puta is relevant for every place. So that is why I'm saying this is very important. Accident එකක් වුණා මම හිතන්නේ. බල්ලපුරන්නේ ඒකයි. හරිද? ඔගොල්ලෝ ස්පෙෂලිම දැන් ඔන්න මේ අකරන්නේ අහලා තිනවා මේ හන්දිය මේ ඔන්ලයින් කට්ටිය බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ මෙතන මේ හතරමං හන්දිය ඇක්සිඩන්ට් ලෝකයක්. මේ හතරමං හන්දිය. කිසිම පැත්තකින් එන කවුරුවක්ගේ කාටවත් හික්මීමක් නැහැ. ඒක මට වැඩක් නැහැ අනික් මිනිස්සු. නමුත් පන්තියට එන දුවල පුතාලා සහ දුවල පුතාලත් එක්ක දෙමාපියෝ අක්කලා අයියලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න මේ හතරමං හන්දියෙන් පාර මාරු වෙනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමට පාර මාරු වෙන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අද ඉඳලා කවුන්ට් කරන්න පුළුවන් කාසනේ හින්දා කීයක් ඇක්සිඩන්ට් වෙනවද කියලා. මම පුළුවන් තරම් සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා තියෙන ඒන ඩොට් ඩොට් ගාලා සද්දයයි බල්ල බුරුනොයයි කෑ ගහනවයි ගුටි ගහනවයි හරිද? ඒ වගේ ඒව নানা ප්‍රකාර දේවල් වෙනවා. මම පස්සේ ඉස්සරහට කියන ලස්සන කතන්දර කියන්නම් ඉස්සරහට වෙච්ච දේවල්. හරිද? නමුත් ඔයාලා ප්ලීස් මේ හතරමං හන්දියේ ඩයගනලි පයින්න එපා පාර. ඒ කියන්නේ මේ පාරෙන්ද අර පාරට දැන් මේ කොටුවක් ගත්තොත් ඩයගනලි පයින්න එපා. හරිද? පයින්න ඕන මෙහෙම හරි යන්න. මොකද ඩයගනලි පයින්නොත් එහෙම කොහෙන් හැප්පෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ප්ලීස් මං කියුවේ මොකද අපි ආස නැහැ දරුවෙක් අසනීප වෙනවා දකින්න දරුවෙක් තුවාල වෙනවා දකින්න ආස නැහැ. මොකද තාත්තා කෙනෙක් 2018 වල දරුවෙක්ව දාලා එයාගේ අයියටත් මම ඉගෙනුවා. එයාගේ මල්ලියෝ ක්ලාස් එකට දාලා ඉවර වෙලා අලුතෙන්ම ක්ලාස් එකට දාලා යනකොටම ඩෝන් ගාලා හැප්පුණා. වෙලාවට මොනවාක්වත් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. හැබැයි මේ මොනවද අන්තිමට පොඩි වලියක් වගේ එකක් ගියා. හරිද? ඒකයි මම කිව්වේ තප්පරයක්. සර් good morning sir කියන්නේ. ඔව් සර්. පටන් ගත්ත ගමන්. ඔව් සර්. තියෙන හොඳටම තේරුණා. ඔව්. හරි සර් හරි මම කොහොමත් 3න් පස්සේ ෆ්‍රී සර්. හරි සර් හරි ඕකේ. හරි කොල්ල දෙන්න සර් කොල්ල දෙන්න. Sorry, as I said, now most of the definitions that I'm going to cover in the unit number 1 is like a foundation for everything. Can you understand? So that is why I'm spending more than 28 periods with this unit, because this unit is the foundation. This and then of course the second one is the foundation of the every unit that we are going to cover in not even the A levels for rest of your IT life. Can you understand? So very important. Ekinda putala mama ටිකක් වේගෙන් වැඩියෙන් කියන එක මේ දැන් විතරයි කියන්නේ ලියනකොට එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී අඩු කරන්න. හේතුව තමයි ඔයාලා තාම වෝම් අප් වෙලාවත් නැහැ ලෙවල් වලට. ඉතින් මම මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ලියන දේවල් බොහෝම හිමීට කියාගෙන යන්නේ. එක්ස්ප්ලেইন කරන ඒවත් හිමීට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ පදන් වුණාම මම ටිකක් වේගෙ වැඩි කරන්න. හරිද? දැන් මේ 2023 අක්ක කෙනෙකුට උගන්නලා ආවා විතරයි මම පර්සනල් ක්ලාස් එක. ටිකක් හයියෙන් ඉගෙනනවා ඒකෙන්ද තාම බ්‍රේක් ගහගන්න බැරුව ඉන්නේ.
හරිද? ඉතින් ඒකින්ද තව චුට්ටක් විනාඩි 5ක් ඇද්දි බ්‍රේක් එක ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. Okay. Somehow this is very important. Please, as my request, Puta, please get a printout of this unit and or try to understand this basic things, because the unit number 1 and the unit number 2 can be your like foundation. Okay, can be your foundation. So likewise, today I'm going to start from even the first point, that is the definition of data and information in my perspective, and I'm expecting the definitions for the A-level syllabus, okay, not like the O-level syllabus. Likewise, this is the first lesson, Puta, that I'm going to cover, that 1.1, and here, sorry, and here what I need to show you, there are 7 subsections. Unit number 1 is containing 7 subsections, and this is first one. Can you understand? First one, even you can see the things we need to cover. The things we need to cover, these are very small things, Puta, but even though you need to understand, you need to get a good understanding of the basics, Puta, to understand every other thing. Okay, here the second one, need of technology to create, disseminate and manage the data and information. So here you can see we are going to identify the very important concept called decision making. So decision making and all the other things, scheduling, planning, all of you have done the O-level IT, and if you remember the unit number 2 grade 11 syllabus, you have done a very special life cycle called software development life cycle, SDLC. Even that unit, Puta, you have covered how to create a software from the starting point. Like there are 6 stages you have identified, starting from the feasibility study and the requirement gathering, and finally you are going to give the the maintenance as well. So in between these 2 areas, you have covered some other areas like feasibility study, requirement gathering, designing, developing, testing, implementation and maintenance. Likewise, the software development life cycle, here we are going to identify some of the steps that even in the life cycle. So very important part, second one. And once after that, I'm not going to complete everything because some of are very simple. What is www? World Wide Web. So what is this? Unit number 3, grade 11 syllabus, you have identified some services of internet. Services. රස්නි ගිහිල්ලත් නෑ තාම O level වල. මං අහනවා what is www? හරිද? දැන් කෝ ඉන්ටරැක්ෂන් එක. දැන් අද ගෙදර කියලා කියනවා මේ යාගේ යන්න බෑ. අපි ඔන්ලයින් හොඳ ක්ලාස් එකක් හොයාගමු. හරි. පුතා, very important. What you have done with the O level can be an advantage for the A level. Okay, can you understand? Because everyone here you have not done. Oh no, don't worry. No problem, Puta. When we are going to write things, Puta, I will give you everything. මං එහෙනම් ඔයා අර except you, not you අනික් කටෙන් අහනවා. හරිද? Okay. So මං අහනවා what is www? ඔක්කොම දන්න දෙයක් තමයි මොකද්ද? World Wide Web. If I ask you who invented that, මේ අකයි අහන්න ලැජ්ජ වෙන්න බෑනේ ඔක්කොම ඉස්සරහට. එයා හද දැන්ටමත් අප්සෙට් වෙලා ඉන්නේ. මං අහනවා අපේ දුවෙක් ඉන්නවා ඔය මේ අනුරාධපුරේ ඇවිල්ලා මේ දවස් ටික පොඩ්ඩක් යාළුවත් එක්ක ගත කරන්න. මොනවාද who invented this www? එයා දැන්ටමත් ජීවත් වෙනවද? ඔව් තාම ජීවත් වෙනවා. හරිද? අපි ආව ආමන්ත්‍රණය කරනවා මොකද්ද? ශ්‍රීමත් කියලා සිංහලේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ? සර් කියලා කියනවා නේ. සර්. කවුද නම? ඔය අන්තිමට කරාටි ගහන එක්කෙනෙක්ගේ නමකුත් කැලලක් තියෙනවා යාගේ. තිසර් සර් කිව්ව අම්මෝ ගොඩක් දැනුම තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචියක් ආවා. සර්ට හරිද? හරිද? හරි. නෙළුම් මං අර නංගිගේ නම කිව්වේ හරිද? නෑ අයිඩියා එකක් නෑ. මොකද IT එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද නම ඒක තිබ්බ ඔයගලන්ගේ පොතේ. ඔව්. Very good. මං පස්සේ මොනවාරි දෙන්න මට. Sir Tim Berners-Lee. එයා කිව්වා ඒක තමයි කියලා. හරිද? Sir Tim Berners-Lee. So the one who have invented the www service. So other than the www, of course you have done other services like what? Searching. Like using search engines, email. නේ අපි ඔය ඉගෙන ගත්තද මතකද දන්නේ ඉගෙන ගත්තා කියලා. So www is the way of conveying, or we can say sharing information through the internet.
Can you understand? Because here we are going to identify data and information. So the internet is the way of sharing information. Information means what? Once you process data, you can have information. So we are even taking data from the internet. We are taking information even from the internet. Can you understand? So it is the way of distributing information through the internet. Internet is not www. www is a service on top of the internet technologies. මතක තියාගන්න. හරිද? ඒවා අපිට මේ differentiation එක මේක ඉගෙන ගන්නවා. අපි කියන්නේ මම කිව්වේ කොච්චර වුණත් අපි O levels IT කරාට A levels වල තියෙනවා අපිට ඔය ඉගෙනගත දේවල් ලස්සනට categorize කරන්න. දැන් අපි කතා කරලා අහනකොට මතක තියාගන්න. මේක මම ගියසතිය කිව්වා මම දැන් මේක කිව්වට පස්සේ හිත අප්සෙට් කරගන්න එපා. The impact of this unit for the A level syllabus, A level paper. කොච්චර මේ අපි මේ 28 periods or more than 28 periods ගත කරන මේ unit එකේ impact එක මොකද්ද A levels වලට පුතා? Not even having a single question. හරි. එතකොට ඇයි එහෙනම් අපි මේක කතා කරන්නේ? So this will going to be what? The foundation for every other unit පුතා. Can you understand? That is why we need to understand. We need to අපි කියන්නේ හැඩ ගහන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. A levels කරන්න අපි හැඩ ගහන්න ඕනේ කොහොමද? මේ unit එකෙන් තමයි. So very important thing පුතා. Very important thing, you need to what? You need to adjust with the A level context, with the unit. So likewise, this is the unit, this is the second part. And the third part, formulates an abstract model of information creates and evaluates its compliance with the ICT. Okay, can anyone remember the term called the golden rule of information? එහෙම එකක් දන්නවද? Golden rule of information? දන්නේ නැහැ. So if you even know, okay, online this diagram, the graph, something like this, is explaining about the golden rule of information. Don't worry. In the third section, I'm going to explain you what is the golden rule. සමහර වෙලාවට third එකට තමයි ඉන්න මම කලින් explain කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. Okay, the golden rule, how this information is behave with the time පුතා. Okay, then දුව යනවා මොනවද බෙහෙත් ගන්න කඩේකට වැඩ දුන්නා. ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යනවා. බෙහෙත් ගන්න කඩයක් තමයි. හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යනවා. දැන් ડોක්ටර් කියනවා හරි මෙන්න මේ බ්ලඩ් රිපෝට් එක අරගෙන ටක් ගාලා කියලා බලන්න කියලා. එතකොට ඔයා මේ බ්ලඩ් රිපෝට් එක අරගෙන ලබන සතිය ගියොත් හරිද? නෑ. එතකොට එයාට ඒ වෙලාවේ ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඒක ඒ වෙලාවේ ඕන. The information that it most need පුතා having the highest value. ඒක තමයි කියන්නේ. But like ඒක කියන්නේ ලබන සතිය වෙනකොට ඒක මොනවාද? ඒකේ අර value එක ගොඩක් අඩු වෙලා. තේරුම් ගන්න. හැබැයි ලබන අවුරුද්දේ හෝ ආයි ඔය වගේම අසනීපයක් වෙලා යනකොට ඔය රිපෝට්ස් ටික පාස් රෙකෝඩ්ස් අපි සමහරට කියනවා පෙන්වනවා. දැන් ක්ලිනික් එකේම යනකොට අච්චිලා සියලේම ඒගොල්ලන්ගේ පොතක් තියෙන ක්ලිනික් බුක් එක ඔක්කොම තියෙන ටික ඔක්කොම ඇටච් කරගෙන ඒකට යන්නේ. ඇයි ඒ? මෙයාගේ අර අසනීප වෙච්ච පැටර්න් එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. The past records. Past records පුතා can be an advantage or can be the data for the next decision making. ඒකින්ද මෙන්න මේ පැටර්න් එක ගොඩාක් අපිට ඉගෙන ගන්නවා 2020 මට ඒක කියව මම කිව්වා වැරදි එහෙනම් අර 2015 වල MCQ question එකක් මේක. ඒ කියන්නේ මම කිව්වනේ නැහැ කියලා question එකක්වත් MCQ question එකක් මේක. මේ diagram එක මෙහෙමම දීලා අහලා තියෙනවා 2015 වල. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට එනවා. හරි එහෙම කියමුකෝ. මට දිව හැරෙන විදිහ කතා කරනවානේ ඉස්සලා නැහැ කියනවා. හරිද? Okay, so the next one පුතා 1.3 1.4 select and classifies the basic components of the computer system. Now this is very important. So there are two things. Now even in here you need to understand hardware and software. Can you understand about a computer system? But unit number 2 is again based on hardware and software totally. Okay, unit number 2. But I'm not going to do this section 2 times. I'm going to complete the hardware, even the basic components like input and the output. Not process, not the memory. If you remember the O-level time, with the one human architecture, with the one human architecture, we can categorize all these hardware into 4 categories. First one, we call it as the input hardware. We can have the process hardware, we can have the output, and of course the storage. But for this unit number 1, I'm going to spend some time to explain you the 2 hardware components like input and output. Okay, but in the unit number 2, I'm not going to explain you input and output. For the unit number 2, there is a separate explanation for the process and the memory. Can you understand? So for that area, I'm only focusing on those 2 පුතා.
මේකේ මම දැන් ඇහුවොත් එහෙම what are the input devices in our computer system, you don't even need to explain පුතා. Why? You everyone day to day you are using these things like mouse, keyboard, mic, web camera, everything we can consider as input devices. And if I ask you what are the output devices, even you don't need even what a note puta, because we know that the basic output of our computer system is what? අපේ computer system එකේ ප්‍රධානම output එක මොකද්ද? display එක. මොකද ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා BIOS කියලා එකක් O levels වල. or operating system වල මොනවද? boot process of an operating system මතකද? Initialization of the CPU ඊයේ පෙරේද කරේ. දැන් මම අහන්නේ. Initialization of the CPU same minute පුතා අපිට කරන්න තියෙනවා A levels වල. Initialization of the CPU, first the BIOS program, post program, CMOS, first boot device, MBR, bootstrap loader, kernel of the operating system. ඔයිට වඩා වෙන විදිහට ඉගෙන ගන්න ඇති O levels වල. හරිද? එතකොට ඒකේ තියෙනවා BIOS, basic input output system. So what are the basic input device in our, what is the basic input device in our computer system? Keyboard, not the mouse. Mouse is not the basic input device. Keyboard is the basic input device. What is the basic output device? The monitor. Can you understand? So this is the basic output. Even what? The printers, sound output like our speakers, buffers, whatever the sound devices, headsets, everything. Those are called output devices. So we are not going to spend more time to understand those things, because even the one who have not done the O levels ICT can understand these things. Can you understand? But we are spending time with the microprocessor. Why? Because O levels you have identified some of the input and output ports, like what? The PS2 port, USB port, serial parallel ports. Okay, so those are some very basics, because for the A level, I'm going to give you a simple note for that. But for the A level, under the processing hardware, we are deep dive into the microprocessor, because there is an architecture you need to understand, not for the first unit, second unit, for the A levels as well. Sorry, for the A level last exam as well. The architecture of the microprocessor is a very important thing to understand under the unit number 2. That is the most focused part that I'm going to spend with you to understand or to explain. So the next one, software hardware. Human operations means the involvement of the computer operations in human perspective. Okay, so that is 1.4, and the 1.5 is again a very important thing for the unit number 7 in grade 12, last one. The grade 12, there are 7 units we need to cover. Grade 13, there are 6 units to cover. Grade 13, 6 units are very difficult. Somehow, grade 12, the 6th unit is like your unit number 2, as I explained you, SDLC. Unit number 7 එක ඔයගොල්ලෝ 11 හවසට ඉගෙන ගත්ත software development life cycle එකේම expansion එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ පුතා information systems IS unit එක, how to make a software. එහෙම තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක තමයි A level syllabus එකේ තියෙන ICT වල තියෙන දෙවෙනි ලොකුම unit එක. ඔයගොල්ලෝ අරක නම් කතා කරේ periods පොඩි ප්‍රමාණයක්. අපිට 7th unit එක cover කරන් තියෙනවා, periods 68ක් cover කරන් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි දෙවනි ලොකුම එක. ලොකුම එක තමයි Python programming, periods 76ක් cover කරන් තියෙනවා. ඒතර වෙනස ගත්තොත් එහෙම තියෙන්නේ 8යි වෙනස තියෙන periods. ඒතකොට අරක ලොකු unit එකක්. pure theoretical unit එකක්. මම චුට්ටක් වෙනස් විදිහට කරන්නේ නැත්නම් ළමයිට කම්මැලි හිතෙනවා. මට කියන්න ඕන කරලා තිබ්බේ here data gathering, data validation, data processing, data output, data storage. මේවා a part of a system, part of a cycle in that particular environment. මේක තමයි foundation එක වෙන්නේ unit number 7 වලට. So මේ අක්කටත් මම කියලා දීලා තියෙනවා unit number 1 and unit number 2 are the foundation unit for all the other units පුතා. අපි 11ක් තව කරනවා, ඒ දෙක අමතරව 11ටම foundation එකේ ඉන්නේ one first and second one. මේක හොඳට ඔලුවට දාගන්න please. මගෙන් හෝ නැත්නම් යන ඕනම ගුරුවරයෙක්ගේ ඔයගොල්ලෝ ඔලුවට දාගන්න unit number 1 එකයි unit number 2 එකයි A level context එක විදිහට. O level විදිහට නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ලේසි වෙයි ඔයගලන්ට කරන්න ගොඩක් අනික් units ටික. Okay, so that is actually the second one. Here you can see the tools like OMR, OCR, MICR. These are some input techniques මතකයි නේද? Based on the light, optical character read, optical mark read, magnetic character read. So those are some input techniques. So we are going to identify these areas not in the 1.5 section.
in the hardware section. අපි hardware කියනකොට මම input output කරනවා කියලා. ඒකෙදි මම මේ ටික කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ unit එකේ මේ sub units as it is අපිට කරන්න ඕනේ නැහැ. overall ඔයගලන්ට එන knowledge එක විදිහට මට මේක කරන්න පුළුවන්. හරි දෙකින් මම එක කරලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට අපි කරමු. මේ checking methods එකෙන් මේක ඕන වෙනවා පුතා. unit number 9 8 වලටත් මෙන්න මේක ඕන වෙනවා. හරි ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. basics ටික මම කියලා දෙන්නම්. මේ සාමාන්‍ය දේවල්. 1.6 පුතා is based on the fields. Even if you remember the unit number 1 grade 12 syllabus, sorry, grade 11 10 syllabus, the ICT merged with other fields. අපි මතකද කතා කරා education, agriculture, transportation මතකනේ කතා කරා. So same thing you need to understand with the A level perspective. Can you understand? So that is the unit number, sorry, 1.6. I'm going to give you a document for this one. I'm not going to spend time to write. බොරු වැඩක් නේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්න දෙයක් අපි explanations යන්නේ. අන්න ඒ වගේ. The last one, the problems associating with ICT 1.7. Again, this is actually you can find in your unit number 1 last part, the networking last part, the threats මතකද කතා කරා, viruses අරම ඒවා ගැන කතා කරා, the grade 11 syllabus last unit පුතා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා මෙතන පොඩි දෙයක් කතා කරන් තියෙනවා. මොනවද මේ ඒ කියන්නේ problems associating with the thing with the ICT. So that is the unit number 1. Can you understand? So this is the roadmap that we are going to spend around 2 months. Puta. Around 2 months. Okay. 2 months can 8 days or maximum of 10 days. Abhi kata karan. Okay. Mama dura toda ikban me ngadi ura karna. Make hari. Okay. So now we can start from the first one. So I have given you the topic. Topic ekmada. දැන් මම ආසයි කතා කරන සද්ද අහන්න. හරිද? හරි. කියන්න බෑ. Nilum kiyan ba? Introduction to ICT. Very good. So introduction to ICT. Okay. Nilum ko එයාගේ නම නෙළුම් නෙමෙයි. හරි. මේ අක්කලන් දන්නා මම নানা ප්‍රකාර මේ රස නම් දාලා තියෙනවා. හොඳේ හොඳේ. එහෙම නරකව දාන්නේ නැහැ. තත්සදීටිය වැරද්දක් කියන්නේ. ඈ මට ඇත්තටම මතක නෑ පුතා නම ඔයාගේ දාපු එකනේ වැඩි. ඔයාගේ ඇත්තටම මතකත් නෑ. ඔයාගේ නම දාපු නම මතකත් නෑ මට. හරිද? හරි. Okay. Yes, you can start from the first one, right? Data and information. Data and information. දුවලට මම computer science එකකට කතා කරාද? නෑනේ. Okay. Data and information. Okay, sorry for the online students. You can start the term data and it's a subtopic, data and information. Okay. In some classes, Buddha, don't write. In some classes, I have given the basic explanation of the 3 important areas in the ICT. So, do you know what are the differences between? Now, this is apart from the first explanation. Do you know what are the differences between computer science, information technology, software engineering, information systems? Like there are multiple degrees. So what is the differences between these areas? ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ A levels වල මොනවද? Oh sorry, O levels වල ඉගෙන ගත්තේ මොකද term එක? ICT. නේ? ඊට උඩින් එකක් තියෙනවා මොකද්ද? IT. හරිද? එතන මේ දෙකේ අතර වෙනස මොකද්ද? මැදට C ඇවිල්ලා තියෙන එහෙමද? හරිද? Okay, ඒකත් අපි කියමුකෝ. but මේ ඔක්කොගෙම mother hari father hari whatever අපි කියනවා මොකද්ද? CS. What is it? Computer science. Can you understand? So those who are going to do the mathematics puta A levels maths, I'm preferring this one, computer science. Even if you select a private degree program to follow, those who have done mathematics, ඒ කියන්නේ අනික් කඩේට බෑ කියලාද? නෑ නෑ එහෙම නෙමෙයි. For the computer science පුතා සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ mathematics පැත්තට තමයි බර. So those who have done those who are doing mathematics with ICT, maths with ICT puta, I'm strongly recommending if you are willing to follow any private degree program, please select computer science stream. Can you understand? Because this will going to be the foundation for every other thing. Information technology, the primary explanation of the information technology means puta, how you can use the software. That is called information technology. But that is actually the term. But information technology, like the degree you can find in this Moroto University, IT, is like computer science, puta. But the term IT, because the IT field can choose even for the
mathematics stream as well as for the science stream. ඒ කියන්නේ science maths දෙකටම IT කරන්න පුළුවන්. But computer science කරන්න පුළුවන් දන්නේ කාව විතරද? Mathematics කට්ටිය විතරයි. But here ICT can do every student. Because there are university degrees, ICT based degrees can apply all the streams පුතා. පුළුවන් කරන්න. But computer science only for those who are doing mathematics and IT, maths and science පුතා. ඒ කියන්නේ biology කරන කට්ටියට පුළුවන් apply කරන්න. හරිද? එතකොට අනික් ඒවා තියෙනවා තව ඔය tech language ඒකට තියෙනවා language කරන කට්ටියට ICT යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ fields. එතකොට මම මේ කියන්න හදන්නේ IT basically it is the understanding of software and how it operate it පුතා. But once you know the IT and if you know the communication technology even to use ICT on top of the technological background, you can use communication technology plus IT, ICT. So that මේ ICT කියන්නේ ඇත්තටම අපි දැන් ඉගෙන ගන්න එක. IT on top of the communication technologies. So communication technologies we use to share information. If I ask you what is internet, the basic answer that you can provide is what? Sharing information over the what? Network. network එලානේ අපි ඉන්ටර්නෙට් එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒතර ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? information share කරනවා. ඒක තමයි බේසික්ම requirement එක other than the hardware sharing or resource sharing. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ information sharing. ඒතර information share කරන ඉන්ටර්නෙට් අපි කනෙක්ට් කරන්නේ මොන infrastructure එක උඩද අපි? පුතාලා ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කොහොමද? දැන් මම මේ වෙලාවේ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරලා මේ ක්ලාස් එක හොස්ට් කරනවා. ඒතර මේ මම මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් කියලා. දන්නවද? මම පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? මේ මොනවාද? මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක මේ වෙලාවේ ෂෙයා කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ? සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගේ සර්විස් එකක්. අපි දන්නවා ලංකාවේ එකම සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් මොනවද නේද? මේ වයර්ඩ් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් දෙන කවුද? SLT මොබිටෙල් කියලා දැන් එහෙම දෙන්නේ. හරිද? වයර්ලස් දෙනවා කවුද? මොබිටෙල්, ඩයලොග්, හුච් නේ. හච් හරි හච්. තව මොකද්ද දෙන්නේ? රතු පාට එකක් ඉන්නේ. Airtel. එහෙම කියන්නේ නේද? හරි. So those four service providers are giving wireless internet connectivity. And the dialogue in some areas like Colombo, I believe, is giving even the wired lines, fiber lines. But the SLT, of course, now they are giving fiber connections. The one to, let's say, end-to-end wired connection. So that is the way of getting internet service. But those people are not internet companies. They are communication companies. ඒගොල්ලෝ sannivedana කට්ටියනේ. ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් වලට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ හැබැයි ඒක උඩ ෂෙයා කරනවා data network එක. අපි data network එක තමයි internet කියලා කියන්නේ. අපි කියන්නේ internet communicate කරනවා. internet කියලා connection of networks. අන්න ඒව තමයි අපි කියන්නේ. Okay, somehow what I need to tell you, the computer science is the top පුතා. IT and the ICT derived from the computer science. But from all these area, you can find some specific sections, software engineering, artificial intelligence. Can you understand? So information systems. Okay. Likewise, there are many subsections that is deriving from these sections. But those who are doing computer science can fit with any of these fields. කවුරු හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් computer science මේ ඔක්කොටම fit වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් computer science උනාට මේක IT කියන එකත් අද computer science syllabus එකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පුතාලා යුනිවර්සිටි පොත අර මං කිව්වේ handbook එක කියවලා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි term එකක් දැක්කොත් IT related මාත් එක්ක කතා කරන්න ඉතින් මොකද්ද මේක? දැන් මට මගේ කරන subject combination එකත් එක්ක මේක මට කොහොමද ගැලපෙන්නේ? මාත් එක්ක කතා කරන්න. මේ කාලේ මං කිව්වනේ ඔය වෙනස් ඔය මේ දේවල් තීරුම් ගන්න. මේ කාලේ මං කියලා දෙන ක්ලාස් එකේදීත් මේ අක්කලා ගන්න ක්ලාස් එකේදී මම නිතරම ඔය ෆීල්ඩ්ස් ගැන කතා කරනවා. නමුත් ඔයාලට ඕනනම් ස්ටාර්ටින් එකේදීම තමන් කරන ඒවල දිගපල්ල අඳුර ගන්න මම මේක කරන්න කියලා මාත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න මං කියලා දෙන්නම්. හරි? මොකද දැනගෙන පාර යන්න IT කරන්නම කියලා නීතියක් නැහැ. IT කියලා කියන්නේ A levels වලට කරන්නත් පුළුවන්. A levels වල මොනවා හරි තව සබ්ජෙක්ට් එකක් කරලා ඉවරලා පස්සේ IT වලින් ස්පෙෂලායිස්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඕන තරම් පාත්ස් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ IT වලින්ම ඉස්සරහට යන්න නම් සහ ලංකාවේ ඉන්නතු එළියට යන්න නම්. හරිද? ඒක නම් ලොකුම ප්‍රාර්ථනාව. මට කියන්න පුළුවන් එකක් තමයි බෙස්ට්ම ෆීල්ඩ් එකක් IT. නැත්නම් early childhood education. මොන්ටිසෝරි කියන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් පුතා ලෝකේ ලොකුම ඉල්ලුමක් තියෙන තුනක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ලංකාවෙන් ගත්තොත් එහෙම. එකක් තමයි information technology, second එක තමයි early childhood education, third එක nursing.
හරිද? ඒතර ඔය තුනට ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා මෙහෙන් යන්න පුළුවන්. ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔය මේ ජොබ් මාකට් එක බලන්න කොහොමද කියලා ෆොරින් ඔපචුනිටිස් පුතා ගොඩක්ම තියෙන. IT නම් හැම වෙලාවෙම හැම රටකම තියෙනවා. හැම රටක. ඉතින් ඒකින්ද මයිග්‍රේෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්. PR ඇප්ලයි වෙන්න පුළුවන්. හයි එඩියුකේෂන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද ජොබ් ඕරියන්ටඩ් වෙන්න පුළුවන්. IT වලට ගොඩක් තියෙනවා chance. ඒක මම දන්නවා. ඕන රටක ඒ තියෙන ටික මම කියන සැලරි රේන්ජ් එක කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒකින්ද ඒක මේක best opportunity එකක්. Plus those who are not using ICT as their primary area, this can be what an advantage. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කවුරු හරි වෙන ෆීල්ඩ් එකක් වලින් ඉස්සරහට යනවා නම් IT කරන එක මොකද්ද වෙන්නේ? advantage එක. backup එකක් වෙනවා පුතා. I think definitely වෙනවා. අද වෙනකොට infrastructure හැම එකම IT base කරගෙන යන්නේ. Okay then we can start the explanation. මම මේ පොඩි දෙයක් කිව්වේ මම වෙන classes වල 2020 වලට කලින් මම හැම අවුරුද්දෙම වගේ උගන්වනකොට මේවා ගැන පොඩි note එකක් දුන්නා. දැන් මම දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ awareness එක IT වලට ගොඩක් වැඩි. මම දුවගේ පුතේකින් ඇහුවොත් එහෙම පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළත තුළ ඔයාලා කම්පියුටර් දවසට කොච්චර වෙලා පාවිච්චි කරනවද කියලා මං හිතනවා අඩුම තරමේ පැයක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැති කියලා. අඩුම තරමේ. හරිද? අයියෝ සර් පැයක් පාඩම් කරා. වැඩිපුරම කරේ කම්පියුටර් හිටපු. හරි ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මතක තියාගන්න ඒකින්ද ඔයගලගේ awareness එක මේවත් ඉගෙන තියෙන හින්දා මම මේවා explain කරන්න යන්නේ නෑ මේ පන්ති. basic data and information මම දෙකම එකට දාලා ගන්න. මම topic එක දුන්නේ මොකද්ද පුතා? Data and information. Okay, now I am going to give you a simple definition. What is data? Now, in O levels, there is a kind of like an incorrect explanation for the data. If I ask you, අපේ පුතෙක් ඉන්නවා මට කතා කරන්න හම්බෙන්නේ එච්චරයි. හරිද? එයාලා මෙහෙම හරි තාම බයෙන් ඉන්නේ. හරිද? පුතා කියන්න බලන්න. What is data? ඔයා දන්න ඕන දෙයක් කියන්න. Okay, raw materials. Very good. That is the term that I expecting, Buddha. So, unprocessed things, we can say. තව things කියන එක replace කරන්න පුළුවන් දෙයක් මොකද්ද? Raw materials. Materials are raw. අපි raw කිව්වත් ආයෙ අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? catch එකක් අල්ලනවා වගේ කතාවක් තමයි raw data. එහෙම තමයි කියන්නේ. So, unprocessed or having. Now, for the A levels, it is like this. Anything that is having a basic definition. Can you understand? Anything that is having a basic definition can be explained as data. But by using these basic definitions, you can what? You can make information. To make information, you need to process. Once you process data, these basic things, or raw in materials, as you said, you can have information. By referring information, you can gain what? Gain head? No. Hair? You can gain angle? No. But by referring information, you can gain knowledge. The knowledge can be again data in some other time. So this is called the data processing life cycle. Can you understand? So this is a question in your term test, puta, not A levels. Okay? I think A level liyan igana gatta කියලා ලකුණු වලට තේම term test වල අම්මලා උස්සන් එනවා papers මොකක්ද? දරුවට ලකුණු වඩ මොනවද උගන්ලා තියෙන්නේ ඔයා? හරිද? ඉතින් ඒකින්ද ඒවත් උගන්වන්න බෑ. නෑ නෑ ඔයාට නෙමෙයි කියලා. හරිද? මේ මොනවද? එහෙම ඒවත් උගන්වන්න. කියන්නේ ඔයගලන් ඉස්කෝලේ term test වල ලකුණු වැඩි කරනත් මම උගන්වන්න වෙනවා. Okay. So you can write පුතා as he said එහෙම අපි පොඩ්ඩක් පටන් ගමු. එහෙම data and information මම දෙකම එකට දෙන්නේ. Anything that is having a primitive explanation. Anything that is having a primitive explanation. පුතා note වෙනස් වෙයි ඒක එහෙම තමයි මගේ class එක. Anything that is having a primitive explanation can be explained as data. 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 Anything that we are having a primitive explanation can be explained as data. A data having a basic definition. The data having a basic definition. The data having a basic definition. Once we process data,
Once we processed data, we can generate, once we process data, we can generate information. We can generate information. Another paragraph. A data can be in different forms. Okay, now again very important, because this one could be a foundation for the programming in it, Puta. Most of you have done, I believe, if you can remember, the Pascal programming language. දුරුගැන රෝචුමා කාලේ හදපු language එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ වැඩක් නෑ දැනට මම අවුරුදු 20කට කලිනුත් ඉගෙන ගත්තේ Pascal. ඔයාලා අදට ඉගෙන ගන්නෙත් Pascal. වැඩක් නෑ. හරි. කමක් නෑ. Pascal ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති අර වා කියලා section එකක්. නේ? කියන්නේ program එකක් ගත්තොත් there is the explanation of the program, the body of the program, the variable declaration. මතකයි හිමු කරන්නේ නැති. මම ඒක අහන්නේ නැහැ මම ඔයගොල්ලන්ගේ. ඒ කියන්නේ Pascal වලින් ප්‍රශ්න අහන්නේ මම දන්නවා Pascal හොඳට පුළුවන් කියලා. හරිද? Pascal හොඳට පුළුවන් කටේ අතට අත උස්සන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ Pascal ඔයගොල්ලන්ට confidence නම් මට ටිකක් පුළුවන් කියලා අත උස්සන්න බලන්න. මම හරි ආසෙම දරුවන්ට. දැන් සිංහල මීඩියම් පන්ති නම් ඇහුවේ ඔයා කාගේද O level IT ගියේ ඔයා කාගේද O level IT කියලා මම මේ පන්තියෙන් එක අහන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. ඔයාලා ඔක්කොමලා O level IT ඉංග්‍රීසි වලින් ඉන්නේ කරේ. මට නිකන් කියන්නකෝ ඇත්තටම කවුද ක්ලාසස් ගියේ කාගේද කියලා? දුව? ඩිලානේ. හා. ඔයා මෙහෙ නෙමෙයි එහෙ ගියේ. පුතා? අනුම ටීචර් මේ නිවන්තර චිති ටීචර් නේ? නැද්ද? නැද්ද? මං හිතුවේ නිවන්තර චිති කියලා. හරි. ගිහාන්ස. අනුම ටීචර්. ඔන්ලයින්. කවුද නම? හරි. ඕකේ. අනුම ටීචර්. ගිහාන්සගේ. අනුරසිංහ මම හිමීට පස්සේ අහන්න. මට ඇහුන්නේ මේ මේගොල්ලන්ගේ වැදිලා මොකද්ද බ්‍රේක් කරනවා ඒක සිග්නල් එක. හරිද පුතා? වන්සංසගේ. ගිහාන්සගේ. නිමාෂ්. නෑ ආව කරේ නෑනේ. රාවිදු බණ්ඩාර. ඔයා වුන්නේ නෑ. හරිද? හරි ඕකේ. නෑ ඒ කියන්නේ මම ඔන්ලයින් කට්ටිය නම් අහන්නේ නෑ. මොකද ඒගොල්ලොත් කතා කරන්න පුළුවන්. හරි ඕකේ. ඒ කියන්නේ හොඳයි. ඒ කියන්නේ හැමෝටම හොඳ knowledge එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද ඔක්කොම ගුරුවරු සාමාන්‍යයෙන් හොඳ results දෙන ගුරුවරු හැම එක්කෙනාම හොඳ results දෙන ගුරුවරු. මොනවද? ඒකින්ද issue එකක් නෑ. හරි. හැබැයි මම පොදුවේ මම දන්න දෙයක් තමයි පුතාලගෙන් ඇහුවොත් වැඩියම තේරෙන යුනිට් එක මොකද්ද කියලා? algorithms, Pascal ඕව තමයි ගොඩක් කරාට කියන්නේ. එතකොට unit number 5 එක HTML නම් චුට්ටක් හරි දන්න. මොකද fill in the blanks 10ක් පුරවන්න තියෙනවා. ඔක්කොම දෙනවා වරහන් ඇතුලේ ඔක්කොම ටික දෙනවා. ඒකෙන්ද අරගෙන දාලා පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? Pascal වලත් පුතා ගොඩක් නෑ. චූටි කැලලක් දෙනවා. ඒක කරන්න තියෙන්නේ. අමාරු මේ මොකද්ද? flow charts. හරිද? ඒක තමයි අමාරු ගොඩක් කරාට. ඒක තමයි හැමෝටම. ඒ කියන්නේ algorithmic thinking එක නැත්නම් mathematical thinking practice කළා නෑ. ඒක නේද බැරි කම නෙමෙයි practice කළා නෑ. අපි ඒක පස්සේ බලමු කොහොමද කියලා. අපිට තියෙන හොඳ නිට් එකක් කරන්න. Somehow what I need to explain you. Now when you are doing programming, if you remember, programming means calculations. There are processes, calculations. There are mathematical calculations, comparisons, iterative calculations, selection. There are many control structures. Don't worry. Somehow what I need to explain you here, when it is a program, you need to consider the data. So data in different forms, Puta. So there are different types of data. So here what I'm going to explain you, even when you are going to identify that particular type in the initial level, you need to understand some categorizations. Like a data can be primitive. So that is why I said there is a primitive explanation. Primitive means if I ask you what is this, can anyone tell me what is this? It's a picture. It's a photo. But this photo, the picture, you can explain it.
Can you understand? If I give you number of අපි කියන්නේ ගල් කැට දාලා දුන්නොත් එහෙම මේකට ගැලපෙන ගාණක් පෙන්වන්න පුළුවන් නේ. කියන්නේ 5ක් 5. So that means even this is a data, we can't say it doesn't have any explanation. So this is having a primitive explanation, a description. Can you understand? That is why you can explain it. So this one, Buddha, if this is the primitive explanation, we can't say this is as 5. Set of symbols. Can you understand? Forming the set of symbols, you can have a definition is having a primitive explanation. So the primitive explanations for the computer perspective, Buddha, we have what? We have explanations. Now here we call these as what? Integers. Can you understand? Integer. Sinhala කියොත් අපි මොකටද අකට කිව්වේ? නිකිල කියලා අහලා ඇති මං හිතන්නේ. ධන නිකිල, ඍණ නිකිල. නැත්නම් positive negative numbers. Any number that doesn't have any fractional part. දශම ස්ථානයක් නැති number එකක් නම් අපි කියනවා මොකද්ද? Number, integer. මේක පුතාලා Pascal වල කරා var x colon integer semicolon. එහෙම කියලා කරලා ඇති මං හිතන්නේ. So this is primitive. Likewise, our computer syllabus, Puta, we need to understand the second primitive type, that is like, let's say 5.2. This is called float. Okay, float, a decimal number containing the decimal part, float. And for the O levels, Pascal, you have identified this as a real value, REAL, real value. That is only definition you can find as real in the Pascal. But all the other programming languages, this one we are defining as a float number. In some cases, Puta, like a big float number, we call it as a double number. Don't worry. Based on the number of bits, Puta, associating with these units, we can define. Now, for the integer, in the memory explanation, we are referring 4 bytes. Byte කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ? අර එනකට කණ එක නෙමෙයි. හරිද? bytes කියලා කියන්නේ unit එකක්, data unit එකක් නේ. මම අහුවොත් එමු byte එකක bits කීයක් තියෙනවද කියලා. මෙතන ඔක්කොමලා බොහොම හයියෙන් එක හෙලා කතා කරලා කියනවා 8ක් තියෙනවා කියලා. මම අහන්නේ නැහැ ඒකින්ද. ඒ කියන්නේ bits 8ක් byte එකයි කියලා මම අහුවොත් කියනවා. එහෙනම් bytes 4ක් නම් එතන bits කීයක් තියෙනවද කියලා අහුවොත් හැමෝම බය නැතුව කියනවා 32 කියලා කියනවා. මම ඒක අහන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ multiplication 8 into 4 ඒක අහන්නෙත් නැහැ මම. හරි මම අහුවොත් byte එකක තියෙන පුළුවන් bits එකක forms කීයක් තියෙනවද කියලා පුතාලා ඔක්කොම කියනවා දෙකක් තියෙනවා either 1 or 0 කියලා. ඒක අහන්නෙත් නැහැ මම. හරිද? මම මේ කියන්නේ මොකද ඕගොල්ලෝ unit number 3 කියන එකක් කරලා නැහැ ඒ O levels වල number systems conversion of decimal to binary ඒව කරලා නැහැ. ඕ අර IT නොකරපු දුව maths වලට මේවා කරලත් නැහැ. හරිද? ඒකින්ද මම අහන්නේ නැහැ මම උගන්වනවා ඔක්කොම. Hari, mang pasti කියන්නම්. Hari, somehow the floats puta. Then the next one, of course, as I take any name, duke ඇත්තනම කිය? Situli. Situli. Okay. Now, if you take Situli, is this a primitive data? No. This is kind of like a complex type data. Not too complex. Complex. Why? You can see the name containing what? Characters. Can you understand? So if I take any character like S, O, I, O, we can say it is a character. Cha, character. Now in most cases, Puta, in computer perspective, these are called primitive data types. Can you understand? So primitive data types. This is a formation, a process. Forming characters together to have a meaningful output can be a name. Can you understand? So this is the definition of an information. ඉතින් මේක මෙහෙම මෙයාගේ නම දාලා තියෙන්නේ මේ අකුරු වල ඒ තැන් වලට දාලා තේරුමක් ඇතුව. Can you understand? So this is called a processed information. If I write any name, any data, this is again a data like let's say 2023 0706. What is this? This is which type of a data? It's a date type. Can you understand? Date type. These characters, not only the letters, this can be what? Comma marks, symbols, like hash type things, everything characters. You have gone through with this explanation in the unit number 3, grade 10 syllabus, the number systems, the ASCII characters. So if you take the keyboard, all these keys contain having what? An ASCII number. Matakada? ASCII.
starting with the BCD, EBCD, IC, ASCII, Unicode. And even if I'm asking you how many bits that reserves for the BCD, what is your answer? BCD වලට bits කීයක් අයින් කරාද? 4 bits. Very good. And for the EBCDIC extended binary coded decimal interchange code, how many bits they have reserved? 8 bits. Okay, 8 bits. If you take ASCII, how many bits they have reserved? 7 bits. If it is Unicode, how many bits they have reserved, Buddha? That is the answer, 16 bits. So 7 bits for the ASCII representation can create 2 to the power 7, 128 what combinations. So every key in this keyboard having its own unique number. So if you take the maximum number of numbers for the keyboard, it is called what? It is having 128. Can you understand? But there are some combinations. So for the perspective of the application, you can change it. Somehow, this is the basic input device that you are going to use to enter what? Data. So each and every character, like let's say A, if you remember the capital A having a number 65, that is how we are sending data. So the computer, inside the computer, there are translations. I will explain you in the unit number 3. But here what I need to explain you in the first level, if you take data, we have primitive explanations. We have primitive explanations. There is another primitive explanation, Putta. We can take 0 and 1. So that is the two numbers you can have with a bit. The 0 and 1 can consider like true, false, yes, no. Can you understand? The Boolean explanation. Boolean කියලා කියන්නේ මොනවද? සත්‍ය අසත්‍ය. So in most cases, Putta, we are taking 0 as false, 1 as true. So make a තවත් primitive explanation එක. Somehow by combining the primitive explanation, you can take what? A complex type. Even if I write like let's say 12:50 PM, that is what? That is a time value. Time means we have numbers, symbols, characters. Can you understand? So this is again a formation of data to process of data to create like information. But these things, Buddha, we call it as complex. Complex. And even if you are following any complex programming language like Java, .NET type of a language, Buddha, not just complex, we are calling this as a class type variables, class type values. Don't worry. අපි මම ඔය Python එහෙම කරනකොට මම Java ත් එක්ක compare කර උගන්වනවා. එතකොට පුතාලට මොකද ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න Python කියලා කියන්නේ අද වෙනකොට AI based language එකක්. ගොඩාක් complicated language එකක්. ගොඩාක් simple language එකක්. ඉතින් මගේ plan එකක් තියෙනවා next month ඉඳලා grade 8 to onwards දරුවන්ට Python, Scratch, microcontroller programming පොඩ්ඩක් උගන්වන්න. මොකද දැන් syllabus වල එක තියෙනවා මං හිතන්නේ. අලුත් පොත්වල ওই ටික තියෙනවා. මගේ ආසාවක් තියෙනවා පොඩි බබාලට උගන්වන්න. මොකද හේතුව මගේ දුවටයි පුතාට උගන්වන්න තියෙනවා මට. ඒකයි. හොඳයි. එතකොට මේ කතන්දරේ. So here this complex පුතා. But nowadays if I ask you to understand, like let's say අපි අහලා තියෙනවද හොරකම් වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද හොරකම්? අද වෙනකොට accidents අඳුරගන්නේ කොහොමද අපි? අද තියෙනවා CCTV footages තියෙනවා නේ, photos තියෙනවා. So likewise video and photos are what? Nowadays data. Because once you have this data, it's a very complex type. Video එකක් කියලා නිකන් නෙමෙයි ලොකු complexity එකක් තියෙනවා. Photo එකක් කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි ලොකු complexity එකක් තියෙනවා. But even though this high complex data can be even take and process and to produce what? Information. එතන අද අපි කතා කරන පුතා මේ මං කිව්වේ ඔයාලව දැන් මම mindset එක හදන්න මොනවටද? O level වලටද? නෑ. So this is the perspective of data in the A level context. Please remember, I'm not going to give you a boring lecture. Please remember, this is the level that we need for the A level context. So if you are still thinking that this is a substitute or the another subject that you can choose for the A level context, ලේසියට කරන්න පුළුවන් කියලා නෑ. This is even having very good theories පුතා. මම software engineer කෙනෙක් අවුරුදු දැන් 15ක්. හරිද? මම අපි මේවත් එක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට පුතාලට මට බොරුවක් කියලා ඉවර වෙලා seriously මං කියන්නේ මට බොරුවක් කියන නිකන් මවාපාන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
අපි මේ ලෙවල් එකේදී මේවා හරියට දැනගත්තොත් පුතාලාට මම අර කිව්වනේ IT කියන්නේ O levels A level university එකක් නෙමෙයි. IT කියන්නේ එක context එකක්. එතකොට මේ context එකේ අපි අපේ foundation එක හොඳට දාගත්තොත් පුතාලා මොන field එක කරත් IT වලින් කිසිම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම මේ උගන්වන විදියට පුළුවන් නම් ඔලුවට දාගන්න තව ඉස්සරහා units මාර ලේසි වෙයි. මම හැම පන්තියකටම මේ දුව ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකනේ මෙයා මේකට එන්නේ. හැම පන්තියකම මුලින්ම data information කියන එක මෙච්චර මේ explanation එකක් යනවා. මොකද මට ඕනේ මෙහෙමයි. මොකද when I'm doing the Python section පුතා, I'm asking questions from the data. Because Python we are studying 7 data types: integer, floats, strings. Now this is called string. Huh? These are called strings. These are called strings. Strings. So strings, date, time, there are different data types. But for the general explanation, there are primitive data, there are complex data. If you take like pictures, videos, audios, we call this as very complex type. Very complex type. So we need to understand the different forms of the data. Can you understand? Different forms of the data. Okay. Antimately was the name kadaputta. Oh, again. Different forms. Okay. First one you can write. You can mehema liyanna puta. Anetha අපි මෙහෙම පොඩි වෙනසක් කරමු. හරි මෙහෙම. ඔගොල්ලෝ ලියන්න මොනවද 5 5.2 s, i, hash ma ඉස්සරහින් දාගන්න integer, float, character කියලා මෙතන ලියා ගන්න primitive type. Primitive type. Okay. ඊට පස්සේ ලියන්න මේ දුවගේ නම ලියන්න ඕනේ. තමන්ගේ නමක් වුණත් දාගන්න කමන්නේ. තමන් කැමති කෙනෙක්ගේ නමක් වුණත් දාගන්න ඒක කමක් නැහැ. හරිද? දාගෙන නැත්නම් ගමක නමක් හරි කමක් නැහැ. දාගෙන නම් මේ string එකක් මේකට string කියලා ලියන්න. date value එකක් දාන්න, time value එකක් දාන්න, complex type කියලා දාන්න. Complex type. එතකොට මේක දාන second third section එක විදියට pictures, videos, audios, VEDIOS sorry. හරියට ලියුණා. VEDIOS videos. Videos, audios, pictures, or we can say images. Images. That is the general explanation. You can write as what? Very complex type. මේ වගේ මේ types තුනයි තියෙන data මොනවද? Primitive type, complex type, very complex type. හරි? VIDEOS නේ. හරි sorry. VI. හරි නේද? ලියවෙන්නේ නැහැ පුතේ. VIDEO හරි videos. Thank you. මොකද? මම මේක ඔයාට අද බලලා හෙට දෙන්නද? ඒ කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් ගෙදර ගිහලා ඇනලයිස් කරන්න. ඇනලයිස් කරලා ඔයාට බැරි වුණාද කියලා මම බලන්න. ඔයාට නම්බර් සිස්ටම්ස් අහුවෙලා නැහැ. නේ? ඔයා තුන්වෙනි පාඩම මාතක හිටියේ නැද්ද? අපි බලමු මේක. ඈ? බලමු. අපි බලමු. තව ක්ලාස් එකක් හොයාගන්න කල් ඇති නේ. ඔයා මේ පාඩමට හිටියද මාත් එක්ක? නම්බර් 3 එකට? සිංහල මීඩියම් ළමයින්ට දෙන 80 ගණන් 90 ගණන්. හරි කම් බලමු. මම ඔයාලට full analyze කරලා දෙන්නම්. Okay පුතා, first one like integer, like primitive numbers, primitive data, complex data or very complex type. ඔයාලට කොහොමද උගන්වලා තියෙන්නේ? වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ සීරීස් එක එහෙමම යනවා. හරි. හරි. ඔයාලට ගන්න. Okay. Primitive type, complex type, very complex type. Complex means that this actually can create by using primitive data. This is like a very like different level, but even you can consider this as data. ඉස්සර කාලේ ගත්තේ නෑ මේ 2017 සිලබස් එකෙන් පස්සේ
අපි කන්සිඩර් කරන data level එකක්. 2017 වලට කලින් මේක මෙහෙම කතා කරේ නෑ පුතා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් අලුත් වෙනකොට අලුතෙන් දේවල් ඇඩ් වෙනවා. ඒවා උගන්වන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. කම්මැලිනේ. අපි O level A level කරන්න ඇවිල්ලා වටේට විසිල් ගහලා data and information ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? නමුත් ඉතින් අර ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටික කරොත් තමයි පුතා මේ පාත් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඕකේ. data name. අන්සි ඉන්ටර්වල් එකේ දාවේ? හරි. මේ ඔයා එහෙනම් මම කතා කරන්නම්. අලුතෙන් ආපු දුවල පුතාලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ contact details සහ ඒ ටික නිකන් ගන්න. අපි next week ඉඳලා බලමු අර විදිහට. හරි. පුතා මගේ ක්ලාසස් වල මට සම්පූර්ණයෙන්ම උදව් කරන්නේ මේ අක්කා තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අඳුර දෙන්න එපා. මේ අක්කා තමයි. මෙයා මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. සහ මෙයා මේ අවුරුද්දේ එක්සෑම් ලියනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් වැඩ වැඩි. ඉතින් ඔයාලා හොඳ කෝපරේෂන් එකක් මේ අක්කත් එක්ක දෙන්න ඕනේ. මගේ ක්ලාස් ෆීස් සම්බන්ධයෙන් ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ මේ අක්කා තමයි. එයා තමයි බලන්නේ. ඔයගලන්ට ක්ලාස් ෆීස් ගෙවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ගෙවනවා නම් මම ඒ ටික අන්තිමට දාන්නම්. ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් මේ අක්කට තමයි යවන්න ඕන. ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ඔක්කොම මම දාන්නම්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ෆිසිකලි පන්තියේදී උනත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලදීත් ඔක්කොම ක්ලාස් ෆීස් සහ ඒ දේවල් හැන්ඩල් කරන්නේ මේ අක්කා. එයා කාඩ්ස් ටික දෙයි ඔක්කොම දෙයි. උගන්ට කොහොමද දැන් මේ අක්කලට එක්ක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා කාඩ් සිස්ටම් එකක් RFID බේස්. ඒක දැන් කට්ටිය එකතු වෙනවා හිටියේ මම මේ අවුරුද්දේ බැච් එකත් එකතු වුණාට පස්සේ ඔක්කොම එකපාර print කරන්න. එතකොට මේ ඔයගලන්ට කාඩ් එකක් ෆිසිකල් කියන්නේ එක කාඩ් එකක් හම්බෙයි මුළු ක්ලාස් එකටම. ඒකට ඒක මේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ මම හිතා සමහර ක්ලාසස් වල e-card systems එහෙම කරලා ඇති. ඒ වගේ පොඩි සිස්ටම් එකක් මම මේවා කරලා තියෙනවා. මේ ඉතින් මේ අක්කා දැන් අනික් කට්ටිය ඉතින් ගිය සතියේ කතා කරපු වැඩි කට්ටියගේ contact details දෙයි. sorry ඒ අක්කට දෙන්න. දීලා කියන්නේ නමයි නම් එකයි දෙන්න. පුතා ඒක list එක හදාගන්න අපි print එකක් කරන් මම දෙන්න වෙනම. ඔය අරක file එක update කරන්න 2025 English medium එක update කරන්න. ඔය මම ගන්න ගමන් හිමීට කට්ටිය කාඩ් කියලා බලන්න. okay. Okay, so these are the explanation for the primitive type and the complex type. Hansi ඉවරලා කියන online දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් විතර ඉන්නවා මම ඒ විස්තර කියන්නම්. Okay, so now let's have an explanation. We have done the definition for the information even. මම information තුල කියවනේ process data කියලා මම මොනවාද කියව නේද? මම හිතන්නේ පළවෙනි explanation එකේදී මම කිව්වා මම දෙකම එකට කරලා දෙන්නේ anything that okay information once you can process you can give information. Okay, with a star mark you can start to write with a star mark. The best way of processing information, sorry, data, the best way of process data, the best way of process data best way of process data to produce information is the table structure. Is the table structure. Excel file update karanne. Is the table structure. Okay. Now, what is the meaning of this one? Even this you have done in the O levels as well, Puta. Now, if I write 95, can anyone tell me what is the meaning of this one? If I write 95, do you have any meaning for this one? Or what is the like basic thing you can give with the value? මොනවද කියන්න පුළුවන්? දෙන්න පුළුවන් බේසික්ම එක්ස්ප්ලනේෂන් මොකද්ද? මම හිතන්නේ හැමෝටම කියන්න පුළුවන් this has what? A number. එච්චරනේ කියන්න පුළුවන්. 95 is a number with having 2 digits. එච්චරයි කියන්න පුළුවන්. Okay, a number. So can I make any type of an information with the number only? No, you can't. But if I do something like this, it's a virtual table, a part of a table, you can say, a part of a table.
part of a table. Now, I have never changed the value, but I have introduced a structure. So this is kind of like a table structure. So why I'm explaining this? Now, even in the computer world, Buddha, the best way of forming data, or we can say storing data, best way of storing data is called what? A database or data table. So data table or database, database means collection of tables. Table means you know that a table can contain rows and columns. Can you understand? Sorry, columns and rows. A table containing columns and rows. And we have what? We have an organized structure of data when it is like a table. As an example, if you take a table like, if you take a database like school, because we have school structure, you can create a database. For the inside the database, you can create a table called student. So all the student information can be saved in the student table. Can you understand? The table name is called student, and there are columns. Like the first column, you can have the index number, the registration number of student, because we know that each and every student in a school is having its unique what? Their unique number. So that can be referred for any operation. අපි කවදා මොන විදියට ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේට කතා කරන්න ගියත් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට මතකද ඔයගොල්ලන්ගේ ඇතුළත් වීමේ අංකය? Index number එක මතකද? එහෙමනේ අහන්නේ. So that is the index number is unique for each and every student in the school. අද ඉඳලා අවුරුදු 10කට පස්සේ ගියත් එච්චර තමයි කතන්දරේ. Also that is the identity. Likewise, you have these different types of attributes. If you take a student පුතා can explain with this term attributes. මේවා core functions මම ඉස්සරහට කතා කරන පාඩම් වල. Then දුවත් ගත්තොත් student ඔක්කොම students ලානේ. So how to differentiate each and every student with the attributes? Then මේ ඔක්කොමයි මේ පුතයි මට student කියලා වෙනමම දෙකකට කඩන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? Gender. Can you understand? So these are the attributes. Attributes explains what? Objects. That duala putala okkola object. මොනවද object එක? Student object එක. Student object එක explain කරන්න පුළුවන් attributes වලින්. A very core concept. මේක මාරවත් වැදගත් දෙයක්. ඒතර අපි table එකක් හදන්නේ student කියලා මොනවද? Student object එක. So the student object table containing their characteristics, or we can say their attributes. The general attributes that you can use to identify a student separately. Index number. Can you understand? Student index number, first name, last name, date of birth, gender, address, contact details. So what is this? A collection of data. Can you understand? If you take the perspective or the or we can say the boundary, it is student. Because inside the student table, we can't find teacher information. Can you understand? For the teacher, there is what? Another table containing all the necessary attributes. Can you understand? And there can be a table like sports containing sport information. So now in between tables, you can create relationships. The unit number 9, grade 10 syllabus, you have done Microsoft Access. Access, you created some tables. You have created some of the relationships with that. Somehow the database and the tables are the best structures you can store you can store data. Once you have data in an organized manner, you can grab them, you can process them, you can generate information. Can you understand? This is the basics of a software. A software, we are storing data. By taking this data, by processing it, you can have information. Then කඩයක් ගත්තොත් කඩේක තියෙන items ටික table එකක තියෙනවා. ඒවල prices තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා අපි හිතමුකෝ chocolates 3ක් ගන්නවා නම් chocolate per price තියෙනවා. එතකොට තුනේ ගාන වෙනම නැහැ. එතන calculation එකක් කරනවා. Per price, number of items multiply මොකද්ද? එනවා ගාන. එතකොට මට හම්බෙන්නේ bill ඒගොල්ලන්ගේ stock එකෙන් chocolates 3ක් අඩු වෙනවා. Can you understand? Stock management. So everything you can capture with a software requirement. Somehow what I need to explain you, a table containing proper organization of data. So here even I'm saying to generate information, the best structure we can use what? A table. So previously 95, just a number. But here you can see, now I have given some structure, make a part of a table, structure. Even you can see the first, now there are other subjects as well. There are other terms as well. Let's say again the third term, sorry, second term, even the ICT, you can have, let's say 94.
And the first term for the ICT, we can have what? ICT, we can have, let's say, 90. Now, there are values. There are other values as well. Now, by doing the cross matching, okay, by doing the cross matching means you can see from the row wise, from the column wise, cross matching, you can generate information. 95, a value, but Sithumi or Sithmi took 95 marks for the ICT subject even in the third term, grade 11. Can you understand? So you are defining it, Puta. Can you understand? Giving a proper meaning. So 95 is not just a number now. It is having a meaning. So a student who is in grade 11 done her third term exam, and for the subject ICT, she scored 95. Not just that, you can even do multiple cross matchings, Puta, and you can get an idea. So information what leads to knowledge. So what I can say, I can explain with this table a prediction. What is the prediction? Now continuously Sydney have scored more than 90 marks, from 90 to, like, let's say more than values for the grade 11, even the grade 11, the terms with the, all the terms in ICT subject. So what my prediction is for the O-level syllabus, O-level results, there is a high probability. Can you understand? There is a high probability that Situmi score A pass for her O-levels ICT subject. Can you understand? Then make avillada. Nah, what is this? Prediction. So future decisions. So that is why it is called what? This could lead to a future decision. So we can say knowledge. කතන්දරේ තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ විදිහට තමයි අපි database එකක data දාන පමණින් පුතා table එකක data දාන හන්සි ගිහලා හරි කමක් නැහැ පුතා interval එකනේ හරි ඔයා ඕක excel sheet එක මන් දීලා තියෙන්නේ ඒකේ වෙනම tab එකක් හදන්න මොනවාද 2025 උඩින් english medium ටික දාන්න හරිද දාලා මේ කියන්නේ numbers ටික ඔයා දැන් ඔය ලියුව පිළිවෙලට numbers දාන්න ආපුතේ online දෙන්නෙක් ඉන්නවා ආකේෂ් විහංග ආකේෂ් ඉන්නවා විහංග ඉන්නවා හරි තව කෙනෙක් හිටියා ගියා යා තව දෙන්නෙක් විතර එන්න තිබ්බා ඔය ආකේෂ් විහංග දාගන්න ඔයා ඒගොල්ලන්ට IDs නිකන් දාන්න දාලා ඉවර වෙලා මට දෙන්න මම ෂෙයා කරන්නම් මේ group එකේ පුතාලගේ ID එක දැනගන්න ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම ID එකක් දැන් ඕගොල්ලන්ගේ prefix එකක් තියෙනවා everyone is having this prefix පුතා A level 25 මේක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි prefix එක based on your okay based on your what do you call the stream the medium you can have A level 25 English medium and with a hyphen okay when you are connecting through like online if you have no chance to attend to a physical class you can connect through online so once you are connecting online please be sure that to have this format හරිද ඒ කියන්නේ හැමෝටම මම නම්බර් එකක් දෙනවා ඒ නම්බර් එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට අඳුරගන්නේ ඒකෙදි නම්බර් එක දැනගන්න බේසික්ම දැනගන්න මෙන්න මේ නම්බර් එක මේ තමයි ප්‍රිෆික්ස් එක ඔයගොල්ලන් group එක අඳුරගන්න can you understand so මේකෙදි ඊට පස්සේ මම දෙනවා පුතා නම්බර් අපි දැන් මේ දෝ ෆස්ට් නම් 01 hyphen your name තේරෙනවද මං කියන්නේ මම පන්තියේ කතා කරන්නේ දැන් මම මේ පුතාලට කිව්වා ආකේෂ් කිව්වා විහංග කිව්වා ඒ පන්තියේ කතා කරන්නේ 010 01 එහෙම නෙමෙයි කතා කරන්නේ නාමයෙන් මට ඒකට ඕන මේ නම එහෙනම් මං කියන එක හැබැයි අපි රෙකෝඩින් පර්පසස් වලට අර අක්කට software එකක් තියෙනවා ඒකෙදි ඉස්සරහට අප්ඩේට් වෙන දේවල් වලට මට ඕන මේ නම්බර් එක මොන group එකේද කියන්නේ තේරුම් මං කියන එකට හැමෝම මොනවද පාවිච්චි කරන්න ඕන මෙන්න මේ format එක හැමෝම පාවිච්චි කරන්න. ඒතර online ඔයගොල්ලෝ connect වෙනවා නම් මං කියවනේ ඔයගොල්ලන්ට attend වෙන්න බැරි මොනවා හරි situation එකක් එන්න පුළුවන් සමහරට illness අසනීපයක් වෙන්න පුළුවන් සමහරට මොනවා හරි කියන්නේ transportation ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් හරි ඒ වගේ එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් පුළුවන් නම් මට කලින් inform කරන්න මොකද මෙයා කළා හොඳටම දන්නවා මම inform කරේ නැත්තම් inform නොකර නාවොත් ආවේ නැත්තම් මම වීඩියෝ එක දෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් මේ එනකම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කළා කියන්න බැරි නේ ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මම මේ ඕනම ක්ලාස් හැම ක්ලාස් එකම full HD recording එකක් යනවා හරිද අද ඉඳලා තව අවුරුදු ඔයගොල්ලෝ 2028 29 ගියත් මේ රෙකෝඩින් එක අද කරපු දවසට ඩේට් එකට තියෙනවා
හරිද? ඔන්ලයින් මම හොස් කරලා තියෙනවා පුතා ක්ලවුඩ් එක. මම මේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් විදිහට ලින්ක් එක එවනවා. හැබැයි ලින්ක් එක එවන්නේ වීඩියෝ එකක් මිස් වුණොත් හැමදාම يعني අර පර්පස්ලි මිස් කරන කට්ටියට නෙමෙයි. මොනවා හරි නැචරල් එකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුළුවන් නේ. එන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. එහෙම බැරි නම් කලින් පුළුවන් තරම් මට පර්සනලි ඉන්ෆෝම් කරන්න. සර් මට මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා එන්න වෙන්නේ නෑ අද ක්ලාස් එකට. මට හෙට ඊයේ කියන්න පුළුවන් සර් මට හෙට ක්ලාස් එකට එන්න වෙන්නේ නෑ. එහෙම ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕන කට්ටිය. මොකද ඉස්සර නැත්නම් උනේ ඇත්තටම කලින් අවුරුදු වල කට්ටිය මේක මිස්යූස් කරා. ඒ කියන්නේ ට්‍රිප් ටික යන ඔක්කොම ට්‍රිප් ටික ගිහිල්ලා ඔක්කොම මේ කියන්නේ ඔය බිග් මැච් වලටත් ගිහිල්ලා පනිෂ්මන්ට් එකක් දුන්න කට්ටියට අර බිග් මැච් වලටත් ගිහලා ඔක්කොම කරලා නෑ සර් රෙකෝඩින් එක දෙනවනේ කමක් නෑ. ඔන්න ඔය ඊටු ටික කරගන්නවා. හරිද? එහෙම දෙන්නේ නෑ මම. දෙන්නේ මොනවා හරි රීසනබල් රීසන් එකක් තියෙනවා නම් උගලට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න බැරි මට ඒක කියන්න. ඒක සමහරට කියන්න පුළුවන් නම් කියන්න බැරි නම් ඉතින් පස්සේ හරි මට කියන්න සර් මට මේ ප්‍රශ්නයක් ඉඳන් එන්න උනේ නෑ. එහෙම දුවෙකුට පුතේකට සාමාන්‍යයෙන් අද ක්ලාස් එක කරනවා නම් හෙට ඉඳලා මට පර්සනලි ඔයගලන්ගේ ඊමේල් එකට මම ලින්ක් එක එවන්නේ. මට ඔයගලන් රික්වෙස්ට් කරන ගෲප් එක through නෙමෙයි. අපි දැන් chat කරනකොට අපිට මට එවන්න පුළුවන් දුවලා මොකද මම දුවලාව සේව් කරගන්නේ මේ විදියට. මං ගෲප් එකේ සේව් කරගන්නේ මේ විදියට. දැන් සමහර වෙලාවට ස්පෙෂලි කවුරු හරි මාත් එක්ක කතා කරොත් මම රෙෆරන්සස් දානවා ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම මයි කන්ටැක්ට් ලිස්ට් වල. නැත්තම් තාම අවුරුද්දක් මාස කීපයක් යනකම් නම් වලින් නම් දන්නේ නැහැ. මූණෙන් තමයි අඳුරගන්නේ. හරි මූණ වහගෙන හිටියම නම් කොහොමද දන්නේ? හරිද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඕ වගේ මට වුණා ග්‍රේඩ් 11 ළමයි දැන් ඉන්න 10 වසර මූණ වහගෙන හිටියා. දැන් මූණ මේවා කරලා ඉන්නවා මට ෂුවර් නැහැ මගේ පන්ති හිටියද කියලා. ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසරය තියෙනවා මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්න. නමුත් ওই විටින් ඉඳ හරි කවන්නේ පොඩ්ඩක් වතුර බොන්න හරි ගලවම තමයි අඳුරගන්නේ ආහාරي. මේ තමයි මේ දරුවා කියලා. හරිද? ඕකේ. somehow මේ විදිහට මම අඳුරගන්නේ. ඒකෙන්ද සමහරලාට මම ඔයාලට කතා කරනකොට ටිකක් නම් වලින් නැතුව ඔයා මෙයා කියලා කතා කරනවා. නෙළුම් තමයි මම දාන්න. හරිද? මේ විදිහට කිව්වේ. නමුත් ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. උනානේ දුවට කතා කරන තිසසගේ දුව කියලා කතා කරන්න. හරිද? එහෙම තමයි මට පුරුදු විදිය කතා කරන්න. කාලයක් යනකම් මේ අක්කගේ තාම අවුරුද්දක් ගියා. තාම නම දන්නේ නැහැ මම. හරිද? වෙන දේවල් විතර කතා කරන්නේ. මේ වෙන දේවල් මතකත් නැහැ මට. හරිද? ඇත්තම තන්දරේ. ඒ වගේ පුතාව මතක තියෙන්නේ මොකද එකයි ඉන්නේ තාම තනි කොල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මතක තියෙටක් ගාලා. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලන් පස්සේ තමයි නම් වලට හුරු වෙන්නේ. එතකන් චුට්ටක් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. හරිද? ඉතින් අනික් ක්ලාසස් වගේ නන් නෙමෙයි. මගේ ක්ලාස් එකේ මම හැම දරුවෙක්ම නම් වලින් මම කතා කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන් නම් වලින් මම දන්නවා. ඉතින් මම ගොඩක් පන්තියේ මේව කරන්නේ. මේ පන්තියේ ඉඳ ගන්න බැරි ප්‍රමාණයට ළමයි ආවොත් හදිසියක් ක්ලාස් එක දෙකකට කඩනවා. දෙකට කඩන්නේ ඉන්න පන්තියේ ළමයින්ගෙන් එන්න පුළුවන් දවස් අහලා. හරිද? ඒ කියන්නේ එන්න ඉන්න ළමයින්ට ඕන විදිහට නෙමෙයි දෙකට කඩන්නේ. මට තේරෙන්නේ මගේ එහෙම තීරයක් නැහැ. මම තීරණයක් ගන්න පන්ති ඉන්න ළමයින්ගෙන්. මම තීරණයක් ගන්නේ නැහැ පන්තියට එන්න ඉන්න ළමයින්ගෙන්. මට ඒගොල්ලෝ ආවත් එකයි නාවත් එකයි. පන්ති ඉන්නවා නම් අපි හිතමු ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම අපි ක්ලාසස් වෙන් කරන්න බෑ. අනිවා උදේට දාන්න බෑනේ. එතකොට ඒ ක්ලාස් එකට ඩේට් එක තීරණය කරන්නේ ඒ දුවල පුතාලත් එක්ක මම කතා කරලා. හරිද? මොකද මම තනියෙන් ක්ලාස් කරන කෙනෙක්. ඒකින්ද මට හිතන්න වෙනවා අනික ඔක්කොමලා හිතන විදිය. අනික හැම ක්ලාස් එකම විතර. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාසස් වැටෙන්නේ සිකුරාදා නැත්නම් සඳ තමයි වැටෙන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් කාලෙට රිපීට් එකක් නැති දවස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ නැති දවස් දෙකක්. මම වීකෙන්ඩ්ස් වල ක්ලාස් ගොඩාක් අඩුවෙන් දාන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් ටීචර්ස්ලා ක්ලාසස් ඔක්කොම දාන්නේ වීකෙන්ඩ්ස් වල දාන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බැහැ අමාරු වෙන්න. නමුත් දැන් මට ඊයේ සර් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා අනුරාධපුරේ එයාගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවලු දුර ඉඳලා එන. ඒ දුර ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඉස්කෝලේ යරලා එන්න බෑලු. ඒක හින්දා වෙලාවක් නැති හින්දා එහෙම දරුවෝ ටිකක් හිටියොත් මේ පාර විතරක් වීකෙන්ඩ් එක ක්ලාස් එකක් දානවා. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙලාවට තමයි ක්ලාස් එකක් දාන්නේ. හරි. මුල් දවස් වල පළවෙනි අවුරුද්දේ පැය දෙකයි ක්ලාස් එක. එක්සෑම්ස් යනවා හැම පාඩමකටම එක්සෑම් එකක් යනවා. සහ අවසාන කියන්නේ ඊට පස්සේ වෙනකොට පැය 4ක් වෙනවා පන්තිය. පැය 4ක් කියලා කියන්නේ හැම දවසෙම ඔයගලන්ට යුනිට්ස් දෙකක් පැරලල් කවර් කරනවා. ඒකට හේතුව ඉක්මනට සිලබස් ඉවර කරනවා. මාස 7ක් 8ක් තියලම සිලබස් ඉවර කරලා එක්සෑම් ප්‍රෙපරේෂන්. මතක තියාගන්න. මගේ රිවිෂන් කියලා ස්පෙෂල් එකක් නැහැ ඉන්න ළමයින්ට. ඔයගලන්ට තියෙන රිවිෂන් එකක් තමයි ඔයගලන් මම රිවිෂන් එක කේට කරන්නේ පේපර්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ පේපර් රිවිෂන් එකක් කියන්නේ. රිවිෂන් එකක් කියලා කියන්නේ ඒක අර පැය 4ට අමතරව යන එකක් පුතා. හරිද? විභාගේ ලඟ වෙනකොට මාස 5ක් විතර තියලා ඔයගලන්ට ෆුල් පේපර්ස් පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලා මම මෙතන වෙන ක්ලාස් එකක් කරනකොට පිටිපස්සෙත් මගේ ක්ලාස් එකක් තියෙන්නේ ඉඳගෙන පේපර් එක කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගෙදර ගිහලා කරන්න පුළුවන්. නයිට් අවර්ස් මම ගන්නවා සමහර වෙලාවට ඩිස්කෂන්ස් වල සිලබස් එක කවර් කරාම අර මම පැය 4ක් ගන්නකො ඒ 4ෙන් තමයි ඩිස්කෂන්ස් යන්නේ. එක්සෑම්ස් ඩිස්කෂන්ස් යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. අර පිටින් වෙන දරුවන්ට මම පුළුවන් තරම් try එකක් දෙනවා. මේ පාරෙත් මම රිවිෂන් නැවැත්තුවා. නමුත් රිවිෂන් එකක් කරන්න කියලා මට කිව්වා. රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් කරන්න පිටින් එන දරුවන්ට. දැන් වැඩේ තියෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පිටින් එන දරුවෝ නෑ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඔක්කොම මග්ගාවේ ඉන්නවා. ඒත් රිවිෂන් එකක් ගොඩක් වෙලාවට වැටෙන්නේ සිංහල මීඩියම් වලට තමයි. ඔයාලා හැම දවසම මම ගිය සතියේම කිව්වා හැමෝම ඔයාලා එදිනෙදා දවසේ ලියන ඩේට් එක ලියන්න.
තේරුණාද මං කියන්නේ? පොතේ date එක දාන්න හේතුව ඔයාලා දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ දුව දන්න. ඒතකොට මේ දුවලගේ පන්ති වල ළමයි ඉන්නවා. සමහරලා දැන් කරන්නේ යුනිට් නම්බර් 5 යුනිට් නම්බර් 3 වල මොනවා හරි තියෙ දැන් පාඩම් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරයි ඒ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පොතේ පාඩම් කරද්දී එක කෑල්ලක් ඔකට අන්ක්ලියර් කවුරුවක්වත් කාගෙන්වත් අහන්නවත් විදියක් නැහැ හැබැයි දුවලට පුතාලට පුළුවන් මගෙන් ඩේට් එක දාලා තියෙනවා නම් සර් can you please share කියලා මගෙන් අහන්න පුළුවන් මොකද අර ඩේට් එකට ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා අවුරුදු 10ක් ගියත් ඔයාලට අද දවසේ මේ ක්ලාස් එක කරන වීඩියෝ එක තියෙනවා ඒතකොට දුවලට පුතාලට පුළුවන් දැන් එදා තේරුණානේ ඔක එදා ක්ලාස් එකේදී ඔක තේරුණානේ. ඒ වීඩියෝ එක ඕනනම් ආයෙත් චුට්ටක් බලලා රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට ස්පෙෂල් රිවිෂන් එකක් ඕනේ. රිවිෂන් එකක් ඕනේ පේපර්ස් ලියන්න. දැන් පේපර්ස් වලින් රිවිෂන් එකක් කරනවා මම. කොහොමද පේපර්ස් ලියන්නේ කියලා. ඒකයි චුට්ට ලකුණු මම බලනවා. අඩු වුණාම මම තනියෙන් කතා කරනවා. පර්සනල් මම කතා කරලා බලනවා මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. බලලා ඉවරලා ඒ ඇඩ්‍රස් කරනවා බැරි තැනට ඇඩ්‍රස් කරනවා. දුවල පුතාලා කීප දෙනෙකුට එකම යුනිට් එකේ එක මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාලා ඉවර කරගන්නවා. එහෙමද දැන් මෙයාලාව එහෙම පටන් ගන්න යන්නේ දැන් මේ අක්කලා. මොකද දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ටිකක් ඒ මොන ග්‍රේඩ් 12 වල ටිකක් හොඳ මට්ටමක ඉන්නේ. තව එක පාඩමයි තියෙන්නේ දෙකයි තියෙන්නේ ග්‍රේඩ් 12 ඉවර වෙයි. ඒතර දැන් එයාලාව මම අල්ලනවා ඕකට. ඒකයි පුතාලාට සාමාන්‍ය පාඩම් 5ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ A level වලට ඔළුව හදාගන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අල්ල ගන්නවා කාට හරි බැරි නම් ඇයි මේ බැරි මොකද්ද හේතුව? එහෙම කියලා අල්ලලා ඉවරලා වෙනම ඒගොල්ලන් දාලා ඉවරලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒකෙන්ද මේ ප්ලෑන්ස් මම කිව්වේ. ඒක හෙට ඉඳලා වෙන එකක් නෙමෙයි. අපි කාලයක් බලලා දුවලගේ පුතාලගේ ලකුණු මට්ටම බලලා හැසිරීම බලලා තීරණ නැත්තම් මොකද තීරණ නැති ඒවා ඕනම වෙලාවක ඕනම දරුවෙකුට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකෙන් අයින් වෙන්න. ක්ලාස් එකෙන් අයින් වෙනවා නම් මට කී ඉන්න ඕනේ නැහැ ගෲප් එකෙන් අයින් වෙලා යන්න. හරිද? ඒක කිසි ඉෂුව එකක් නෑ මට. හරිද? මොකද මම එහෙම පන්නන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පන්නන්නේ නැති උනාට ආයේ එනකොට එන්න බෑ ඒකයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකපාරක් ගියා නම් ගියාම තමයි. අනිකයි ආයේ ගන්නෙ නෑ මම නම් කිසිම කෙනෙක්ව ගන්නෙ නෑ. සාධාරණ හේතුව සමහර දරුවෝ සබ්ජෙක්ට් එක මාරු කරනවා. මාරු කරලා ඉවරලා වෙන එකකට ගිහලා බෑ කියලා තේරලා ආයෙ එනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කලින් මාව ඉන්ෆෝම් කරලා සර් මම සබ්ජෙක්ට් මාරු කරනවා. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙහෙම හිතුව සර් මට සර් කියනවා තේරෙන්නේ නෑ. මම වෙන සර් කෙනෙක් යනවා. හරි no problem. මගේ එහෙම කිසි ඉෂුව එකක් නෑ. මෙතන දැන් දුවල පුතාලා ඇති අනුරාධපුරයේම ICT වෙන සර්ලා මගේ නම්බර්ස් දුන්නා. හරිද? ඒ කියන්නේ මං අනුරාධපුරේ ගොඩාක් ගුරුවරුත් එක්ක බොහොම හිතවත් සුවදයි. මොකද මම එහෙම මේ තරගෙට කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මට තරගයක් දෙන්න කවුරුත් නෑ. ඒකයි. හරිද? ඒකෙන්ද මම තරගෙට කරන්නේ නෑ. හරිද? මම කරන්නේ ස්වාධීනව. මේ තනියෙන් මගේ තනක් එක කරන්නේ. මයිකා මයි ප්‍රැක්ටිකල්. හරිද? මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ ගොඩාක් ගුරුවරු ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ෆෝවර්ඩ් කරන දරුවන්ව මට තමයි ෆෝවර්ඩ් කරන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා හදිස්සියේ වෙන සර් කෙනෙක්ගේ ගිහිල්ලා යනවා නම් සර් මට තව තේරෙන්නේ වෙන සර් කෙනෙක් යනවා. ඒකත් තේරෙන්නේ නැහැ. අනේ එහෙනම් ආයෙ සර් ගෙන්නද? ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියලා නෙගි. හරිද? කියලා ගියොත් chance එක තියෙනවා. නොකිය ගියොත් chance එක නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි කඩක් කට්ටිය. දැන් ඔයගොල්ලෝ කෙනෙක් එහෙම යවන්න ඉන්නේ. හරිද? කවුද කියලා කියන්නේ නැහැ. හරිද? ආයේ දොර සැලොන් දොර වහන්නම යන්නේ. හරිද? හරිද? ඕකේ. එතකොට ඒ වගේ. හැබැයි මෙහෙමයි. මම ගොඩක් ඩිසිප්ලින් බලන කෙනෙක්. ඉතින් මේ අක්කලා කරන ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. එයා ඉස්සරහින් ඉඳන් කියන්නේ. මොකද ඒ අක්කලා ආවට පස්සේ තමයි මගේ මේසවල ලියන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඔය කුරුටු ගෑ ගීපතේ වගේ රවුම් තියෙන එකත් වැඩිපුරම තියෙන ගෑනු ළමයිගේ පැත්තේ. මොකද මේ පැත්තේ ගෑනු ළමයි වාඩි වෙන්නේ. මේ මේසවල ඒ කියන්නේ අපි ඔය කියන්නේ අර සයිකොලොජිකල් කේසස් ඕවා. පොතේ ලියනවා පොතේට අමතරව මේසේ ලියනවා කියලා කියන්නේ මොකද? පිස්සු. හරිද? ඒකයි. ඒතකොට මගේ පන්ති වල පුතාලා බලන්න ගොඩක් වෙලාවට කකුල සිරප්පු දාගෙන ඇවිල්ලා. හරිද? සිරප්පු දැමීම තහනම්. මොකද කොරෝනා වලින් පස්සේ අපි නැවැත්තුවා. එතන මට කොරෝනා නැද්ද? නෑ මට නෑ කොරෝනා. හරිද? දෙකින්ද. එතකොට දුවල පුතාලට ගොඩක් වෙලාවට වැලි පෑගෙන්නේ නැති වෙන තත්ත්වයක් මම උදා කරන්න උත්සාහ කරනවා ක්ලාස් එකේ. මම ගොඩක් ඔය අක්කමට ගොඩක් කියලා උදව් කරනවා. සා ඒක අනිත් එක ඉතින් එන්වයරන්මන්ට් එක මම ගොඩක් සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා තියෙන නැත්නම් මෙතන වාහන යනවා කෝටියක් විතර. හරිද? සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා පුතාලට මේ එන්වයරන්මන්ට් එක ආවා. මේ එන්වයරන්මන්ට් එක විතරයි ඉගෙන ගන්න මම chance එක හදලා. ඒ කියන්නේ මම එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මට ඕන ඩිසිප්ලින් ක්ලාස් මට ඕන ඩිසිප්ලින් ක්ලාසස් වල. මම කරන්නේ ඩීසන්ට් ක්ලාසස් කරන්නේ. මං ඔය නිකන් ඔය වැල්වට අරන් ක්ලාස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මතක තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අද 12 මට ක්ලාස් ඉවරනවා නම් සර් අද 12යි කාලේට නවත්තයි. මේ අක්කලෙන් අහන්නකො ආත්මෙට එහෙම කරන්නේ නැහැ මම. හරිද? මම 12 10 මට පටන් ගන්නවා නම් ක්ලාස් එක මැක්සිමම් මේ මොකද්ද පෙනල්ටි එකක් දෙන්නේ 10:35 වෙනකම් විතරයි. ඊට පස්සේ ඉවර කරද්දි දොරහ මාරම තමයි වැඩි වුණත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ක්ලාසස් මම පැය දෙක පුතා කරනවා. ක්ලාසස් නැති වෙන්නේ නැහැ. කිසිම හේතුවකින් නැති වෙන්නේ නැහැ. කොරෝනා නෙමෙයි ඊළඟට ලෝක යුද්ධයක් ආවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. අද ක්ලාස් නැති වෙන එකම එක තමයි පුතා ඒ දවසට අහන්න ඕනේ නැහැ පොය දවස්. මම පොයට ක්ලාස් කරන්නේ නැහැ. සිල් ගන්නවා කියලා නෙමෙයි. නමුත් පොයට මම ක්ලාස් කරන්නේ නැහැ. ඒක අහන්න එපා. සහ ඔය අලුත් අවුරුද්දට ක්‍රිස්මස් ඉස්සරහට එන ක්‍රිස්මස්නේ ඒවා ඇරුණාම හැමදාම ක්ලාස් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ක්ලාස් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිසි දෙයකට ඩවුට්ස් තියාගන්න එපා. සර් are we having class today? නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මේ අහන හින්දා මම කියන්නේ අහන්න ඕනේ නැහැ. ක්ලාස් තියෙනවා. හරිද? එන්න බැරි නම් ඔන්ලයින් හරි ජොයින් වෙන්න. එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. හරිද? ඕකේ. පුතා මම සබ්ජෙක්ට් එක හරියට කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හරියට ඉගෙන ගන්න මාගේ. හරිද? ඉගෙනගෙන හොඳට එක්සෑම් එකට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න.
දන්නේ නැත්නම් මාත් එක්ක ඩිරෙක්ට්ලි කතා කරන්න. පන්තියේ ඕනම වෙලාවක අත උස්සලා කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්ලයින් කට්ටිය මම දැන් දාගෙන ඉන්න කවුරුත් අත නම් උස්සන්නේ නැහැ. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් සමහර දැන් මේ අක්කලාගේ පන්තිය නම් අන්න එහෙම තමයි කියන්නේ. අත උස්සන්නේ මගේ දිහානේ බලන් ඉන්නේ. අනේ චුට්ටක් එනවා මම එතකොට. චුට්ටක් ඇවිල්ලා ඒ දරුවන්ගේ ළඟට ඇවිල්ලා මම උගන්වනවා. මොකද මගේ පන්තියේ මම හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් දරුවෝ ගණක් විතරයි තියාගන්නේ. ඒකින්ද හැම දරුවෙක්ම ඔය කොනේ හිටියත් මේ කොනේ හිටියත් පුතා ප්‍රශ්නයක් තියලා චුට්ටක් එන්නකෝ චුට්ටක් ඇවිල්ලා බලනවා මම ප්‍රශ්නේ. ඔයාලා ප්‍රශ්න තියාගෙන ගෙදර යන්න එපා. මෙතනට ඇවිල්ලා මම උගන්වනවා මොනවා හරි. මේ පළවෙනි දවසේ මේ කතා කරන්නේ මම. උගන්වනවා නම් උගන්වන දේවල් වල ප්‍රශ්න තියාගෙන ගෙදර යන්න එපා. ඊළඟ මං කියන්නේ මම 12:30 ක්ලාස් එක ඉවර වෙනවා. මට 1:05ක් විතර තියලා ඉස්කෝලේට යන්න තියෙන බබාලා ගන්න. ඒකින්ද මට තව විනාඩි 15ක් විතර ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒක කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ ක්ලාස් ඉවර වෙද්දී ඕගොල්ලන් ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ ක්ලාස් එකක් නැත්තම් තව ක්ලාස් එකක් මට නැත්තම් පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් හරි ඉඳලා ඔයාලගේ පන්තියේ එදා කරපු මොන හරි දෙයක් තියෙනවා මාත් එක්ක කතා කරලා යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක මම මැක්සිමම් දීලා තියෙන්නේ. අර වැඩේ තියෙන පුතා සතිය දවස්වල ගෙදර ගියාට පස්සේ chat එකේ මට ප්‍රශ්න එවන්න එපා. මොකද මම ෆුල් ටයිම් ක්ලාස් කරනවා. ෆුල් ටයිම් මම software engineer කෙනෙක්. මට product developments තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම software freelancing කරනවා. ඒතකොට මම ඒවට ඔළුව තියන් ඉන්න වෙලාවට මට ප්‍රශ්නයක් කියවන්න බෑ මට. ඒතකොට ඔයාලා පුළුවන් තරම් අහන්න ප්‍රශ්න. ඔයාලා නිතරම හැමදාම වගේ ප්‍රශ්න පුතාලට එනවා නම් මම ක්ලාස් එක 2.5 hours කරනවා. හැබැයි ඉතුරු half an hour කරන්නේ ඊ හැමෝටම නෙමෙයි. අර ප්‍රශ්න తీරන ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලන්ට මම තියාගෙන පැය භාගයක් කරනවා. මේ අක්කට ඒ ප්‍රශ්න chance එක ආවේ නැහැ. මෙයාලගේ ඒ අක්කලගේ ඒ අවශ්‍ය කට්ටිය නැවතිලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා යනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක තේරුම් ගන්න ඉස්කෝලේ කරන දේවල් එක කන්ෆ්ලික්ට් එකක් ආවොත් පුතාලා. ඉස්කෝලේ අරව යන්න හිතන් ඉනව නේද? ඔව්. ඉස්කෝලේ උගන්වන සමහර දේවල් එක කන්ෆ්ලික්ට් එකක් ආවොත් මාත් එක පන්ති විසඳන්න පුළුවන්. ඒ අක්කල එක දන්නවා. ඇවිල්ලා සර් ඉස්කෝලේ මේක අපිට ඉගෙනනවා. සර් උගන්වපු එකේ මේක කොතනද දෙක මැච් වෙන්නේ? එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත ඉස්කෝලේ මෙහෙමයි. එතකොට ඒක එහෙම නෙමෙයිද? ඔය මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බා. මොකද විභාගෙදී නෑනේ උඩට දාන්න නේ. මේ මම ලියන්නේ මේ සර්ගේ ක්ලාස් එක හින්දා. මේ ඉස්කෝලේ නෝට් එකකින්. එහෙම ලියන්න එකක් නෑ විභාගෙට ICT තනි පේපර් එකක්. එතකොට දැනගන්න ඕන ඔයගන්ට ඔළුවට තියෙනවා නම් choice selection එක. either this one or this one. දැන් මොකක්ද හරි? සර්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරට මං කියන එකක් ඉස්කෝලේ අහන්න කියලා බැනුම් අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එකක් ඔයගොල්ලෝ තව හොරෙන් යන ඕන ක්ලාස් එක කන්ටෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඉවරලා මොකද ඔන්ලයින් ක්ලාසස් යන්න පුළුවන් මම එපා කියන්නේ. ඇවිල්ලා අහන්න සර් මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් හම්බුණා. අපේ මගේ යාළුවෙක් සර් ඔන්ලයින් ක්ලාස් යනවා. එයාගෙන් තමයි මම මේක ගත්තේ. ඒක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා සර්. හැබැයි කියලා දීලා තියෙන ඒක නෙමෙයි. මගෙන් අහන්න. ඕන ලංකාවේ ඕන සර් කෙනෙක්ගේ පේපර් එකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් මගෙන් ඇවිල්ලා අහන්න. එහෙම කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ. මගේ පුතා පංගු බේරුවක් නැහැ. ඔය අරයාගේ බැලුවනේ එන්න එපා පන්ති. එහෙම එකක් නැහැ මගේ. මගේ ක්ලාස් එකේ ඉඳ ගන්න හැම දරුවෙකුටම ප්‍රශ්න ඇතුණා මගේ විසඳනවා. එකම දේ මට පොඩ්ඩක් ටයිම් එක මදි. වීක් ඩේස් වල කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වීකෙන්ඩ්ස් නම් ෆුල්ම ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙන ගෙදරට තමයි. හරිද? ඒකින්ද පුතා මට අනික් වෙලාවල්දී පුතාලගේ සමහර ප්‍රශ්න වලට කියන්න බැරි වෙයි. උත්තර දෙන්න බැරි වෙයි. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් පුතාලා ප්‍රශ්න අහන්න පන්තියේ වෙලාවේ. තේරෙනවද මම කියන එක? මේ උගන්වන මොනවා හරි දෙයක ප්‍රශ්නයක් නම් ඒ වෙලාවෙම අහන්න. ආයෙකට හිතන්න එපා. අත උස්සන්න. හැමෝම මෙතන ඉන්නේ මේ අක්කටත් මම කියලා තියෙනවා හැමෝම හිතන්නේ මෙතන Taman තනියෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් මම මෙතනටයි වගේ දේවල් දැනගන්න නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔයාගේ යාළුවෝගෙන් අහන්න කොහොමද ක්ලාස් කරේ කියලා. යාළුවෝ හිටියනේ. ඒගොල්ලන් ක්ලාස් කරේ කොහොමද කියලා. අනිත් ඒකින්ද ඒ මගෙන් ක්ලාස් කරන දරුවෝ දන්නවා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න කොහොමද කියලා. ප්‍රශ්න ඇහලා කවුරු හරි ඒ ප්‍රශ්නෙට hina වුණොත් එයාට අනිත් දවසට ක්ලාස් එකට එන්න බෑ. වෙන එකකින් කාගවත් ප්‍රශ්න විහිළුවක් නෙමෙයි. අනිත් එක සමහර කාට අනේ සර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක මෝඩ ප්‍රශ්නයක්ද දන්නෙත් නෑ. මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න මෝඩද නැත්නම් අයින්ස්ටයින් ප්‍රශ්නද කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්න. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් එකට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ කරන සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මම එතන පොඩි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් විතරයි දෙන්නේ. මම කියනවා සෝකේ පුතා මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. හැබැයි ඔයාලට සර්වයිව් වෙන්න මම මේ ආන්සර් එක දෙනවා ඔයාලට. හැබැයි ඒක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගොඩක් යන්නේ නැහැ. සමහරලාට ළමයි ගියාට පස්සේ ඕනනම් ඒ දරුවට පොඩ්ඩක් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මොකද හේතුව ඔයාලා දන්නේ නැහැ සමහරලාට මේ කන්ටෙක්ස්ට් එකෙන්ද මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මේක අදාළද නැද්ද? ඒකනේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න. මේක සර් මට තේරුන්නේ නැහැ. සමහරට ලැජ්ජා වෙනවා. මේ කියන්නේ දුවල පුතාලගේ අතර ඉන්නවා ටිකක් අනික් මම දන්නේ නැහැ තාම. ඔයාලගේ යාළුවෝ දන්නවා මෙයා දක්ෂයි කියලා. ඒතකොට ඒ වගේ දරුවෝ සමහරට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ අයියෝ මේක මම ඇහුවොත් අනික් කට්ටිය මං ගැන මොනවා හිතේද? මගේ කාඩ් කුඩු වෙයිද? හරිද? අර ගෑල්ලම මගේ දිහා බලන් හිටියනේ මේ ප්‍රශ්නේ අහද්දි. ඒව අදාළ නැහැ මගේ පන්තියේ මේගොල්ලන් අහන්නකෝ. එහෙම අදාළ නැහැ. පන්තියේ එකම දේ බොරුවට කෑ ගහන්න එපා මේගොල්ලන්ගේ වගේ බොරුවට කෑ ගහන්න එපා අවශ්‍ය දේ විතරක් මට කතා කරලා සද්ද නග දැන් පිටිපස්සේ දුව වුණත් කමන්නේ ලැජ්ජායි කියලා කියන්න ඕනේ සර් මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයා ඒ අහන ප්‍රශ්න සමහරට අනික ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳ එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒකින්ද මම මේ දැන් පළවෙනි දවසේ උගන්නනත් එක්කම කිව්වේ මගේ පන්තියේ හැසිරෙන්න ඕන විදිය මම කැමති නැති එකම දේ තමයි කතා කරන එක පන්තියේ මම කැමති එකම දේ තමයි මොකද්ද මාත් එක්ක කතා කරන එක හරිද ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඩිරෙක්ට්ලි
අහන්න. ඕගොල්ලෝ පර්සනැලිටි එකක් තියෙන හොඳ කෂේරුකාවක් තියෙන දරුවෝ. හරිද? ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න ඕනේ අර චිට් නම් එවන්න එපා. ලැජ්ජ නැති වැඩ ඒවා. හරිද? හොඳ පර්සනල්. මොකද මට හම්බ වෙන්නේ සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මම කම්පෙයාර් කරොත් දරුවන්ගේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවන්ගේ තියෙන හොඳම මම දකින දෙයක් තමයි මොකද ෆෝවර්ඩින් ස්කිල්ස්. ඕගොල්ලෝ පළවෙනිම චැලෙන්ජ් එක දාගෙන තියෙනවා මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සබ්ජෙක්ට් එක කරනවා කියලා. ඒක තමයි පළවෙනිම පොසිටිව් පොයින්ට් එක. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ සමහරවිට මට මාත් එක්ක හොඳට කතා කරනවා. අනිත් එක මගේ ක්ලාසස් වල ඔය මොනවද නරක වැඩ කරන ඔය අරක්කු සිගරට් බොන වගේ එහෙම ළමයි මගේ ක්ලාස් වලට එන්නේ නැහැ. ආවත් ඉන්න බෑ පුතා මගේ ක්ලාස් වල. හරිද? විශේෂයෙන්ම අනිත් එක ලොකුම දේ මේක ඔයාලටත් කියනවා දෙමව්පියන්ටත් කියන දෙයක් තමයි අනම්මනම් සම්බන්ධ තියාගෙන මගේ ක්ලාස් එකේ මට පේන්න ඉන්න එපා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔය affairs unwanted affairs. හරිද? එහෙම තියෙනවා නම් එහෙම ක්ලාසස් ඇති. මගේ ක්ලාස් එකේ කොයි හරි මම දැක්කොත් ගෙදර තමයි. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකට එන්නේ මොකටද? ඉගෙන ගන්නනේ. ඒකින් ඉන්න දෙමව්පියන්ගේ පූර්ණ විශ්වාසය මෙතන තියලා යන්න. දුවලා පුතාලාගේ අම්මලා තාත්තලා මාත් එක්ක කතා කරලා ඔයාලව දීලා යන්න. හරිද? ඒක ඔන්ලයින් කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ මම පේන්නේ නැහැ. ඒකෙන් දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. නමුත් ඔෆ්ලයින් කට්ටිය ඉන්න කට්ටිය නික පන්ති ඇතුලේ හෝ පන්තියෙන් පිට හෝ අඹුසැමි සම්බන්ධතාව මට මෙතන වැඩක් නැහැ. හරි මෙතන ක්ලාස් එකට එන්නේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ O level A level O level ඉවර වෙලා A level මට්ටමේ. මොකද අපි Facebook එකේ දකින්න සමහර දේවල් දැක්කාම මේ අර මොකද්ද ඊයේ පෙරේදා මොකද්ද අවුරුදු 13ක ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් බෙල්ලෙන් එල්ලිලා මැරිලා. මහත ළමයෙක් පොඩි කොල්ලෙක් වෙන මහතයි. එහෙම වෙලා පුටුවේ ඉඳ ගන්න ගමන් මෙහෙම බෙල්ලෙන් එල්ලලා මැරිලා. හේතුව මොකද්ද? එයා ආස කරන ගෑල් ළමයා එක දිගට දවස් 5ක් ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් ඒකට hina වෙන තැනක්වත් නැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ට? එච්චර බොළඳයි නේද දැන් අද සමාජය ඔන්නකොට එච්චර බොළඳයි. ඒකින්ද මම දැම්මම කියන්නේ මහා විකාර වැඩ. එහෙනම් අපි මැරෙන්න පුතා 10000 වාරයක්. ඔව් අපි සෙන්ට් ජෝසප් ඉඳලා සෙන්ට්‍රල් ගියා. බුදුම්මෝ නෑ ඕනේ නෑ. හරිද කමන්නේ කොහොම හරි හරිද? මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ මේ පුතාලා බොළඳ වැඩ කරන්න එපා. රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ඇතුව වැඩ කරන්න. රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ඇතුව A levels කරන්නේ ඇඩ්වාන්ස් level දැන් රෙස්පොන්සිබල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඔයගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට්ස් තුන ලස්සනට කවර් කරන්න අනම්මනම් දේවල් ඕනේ නෑ පුතා අනම්මනම් හරියන්නේ නෑ මේ කාලෙට. දන්නේ හින්දා කියන අත්දැකීමෙන්. හරිද? හරියන්නේ නෑ. හරිද? එකකින් නෙමෙයි 6 7ක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ දන්නේ හින්දා හරියන්නේ නෑ මේක. ඉතින් මතක තියාගන්න A levels කරලා යුනිවර්සිටි යන්න යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේදී හොඳ ස්පවුස් නැත්නම් අපි කියන සහකාරියෙක් හොයාගන්න A level එකට ඩිග්‍රියක් කරන ෆස්ට් ක්ලාස් වගේ ඊගෙන අවුලක් නෑ. පස්සේ ඒවා කියලා දෙන්න. පළවෙනි දවසේ ඔක්කොම කියන්න බෑනේ. හරිද? ඒකෙන්ද ප්ලීස් මෙන්න මම එකම දේ කියන මම අකමැති දේවල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි පන්තියේ කතා කරන එක. හරිද? දෙවෙනි අකමැති දේ තමයි අනම්මනම් දේවල් පන්තියේ තියාගන්න එපා. හරිද? මොකද මම පන්තියේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා එකෙක් නැවතුණත් මම පන්තිය කරන්නේ නෑ. මොකද මට ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. මට සර්වයිව් වෙන්න තව ක්‍රම තියෙනවා. මේ මගේ හොබි එක. හොබි එක මම දැන් හොබි එක මගේ වෘත්තිය වෙලා හින්දා මම ආසාවෙන් කරනවා. ආසාවෙන් කරන්නේ මට වදයක් වෙන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මට පේනවා නම් දරුවෙක් අයියෝ මේක හදන්න මේක මේගොල්ලන් පන්තියේ එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. බොහොම ළඟ යවන්න. හරිද? මම කියන්නේ කවුද කියලා. හොඳ නෑනේ කියන්නේ මෙයා දන්නෙත් නෑ. කොහොම හරි හරිද? ඉතින් ඒ වගේ මතක තියාගන්න පුතේ පළවෙනිම දේ මේ පන්තියේ උගන්වද්දි මම කියන්නේ අනම්මනම් මාත් එක්ක තියාගන්න එපා. ඕනම දරුවෙක් බය නැතුව මාත් එක්ක කතා කරන්න මම මේ පන්තියේත් කියලා තියෙනවා. මොකද මම ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් මම හරක් මාස් කන්නේ නෑ. ඒකෙන්ද ඕනම දරුවෙකුට මාත් එක්ක කෙලින්ම වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? බය වෙන්න එපා. හරිද? ඒක ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් තියාගන්න එපා. හරි? හොඳයි. හරිද? හරි. හරි මම දන්නේ සමහරලාට මේක සිංහලෙන් කිව්වද තේරුම් නැද්ද දන්නේ නැහැ. පස්සේ පොඩ්ඩක් හිතන්න ගෙදර කියලා මොකද්ද මම කිව්වේ කියලා. ඕකේ පුතා. අපි දැන් මේ මම පොඩි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. හරිද? මොනවද? The best way of process data to produce information is the table structure. For the same explanation you can continue. The example given below The example given below is having an explanation of creating information. The example given below is having an explanation of creating information using cross matching of a simple table. පුතාලා ලොකු ඩිසයින්ස් මොනවාකට හදන්න ඕනේ
නිකන් මම මේ නිකන් කිව්වේ මේ මේක වෙනම කලර් එකකින් දාන්න මේ part of a table grade 11 කියලා දාන්න third term second term first term කියලා දාන්න මම half පුරවලා තියෙන්නේ first term කියලා දාන්න මේ කියන්නේ full table එකක් ඕනේ නැහැ term ඊට පස්සේ මේක subject එක දාන්න මොනවද ICT තව තියෙනවා අපි ICT විතරක් consider කරමු ICT කියලා දාන්න ඊට පස්සේ මේ නිකන් name එක නමක් දාන්න පුතාලා කැමති නමක් දාගන්න නමක් දාලා මේ වගේ මේ අර සීරීස් එක කියන්නේ අඩුවේ ඉඳලා වැඩි වෙන විදියට මේ වගේ සීරීස් එකක් now you can first term 90 second term 94 third term 95 වගේ මේ වගේ නිකන් සීරීස් එකක් කොහොමද දාගන්න මට ඕනේ මේ පොඩි ෆිගර් එකක් විතරයි ඕනේ මට ඔන්ලයින් ඉන්න දුවලා පුතාලා හදිස්සියෙන් මම කතා කරන එක ඇහුන්නේ නැත්නම් මට ටග් ගාලා මයික්ස් ඔන් කරලා කියන්න මොකද chat එකට වඩා මට ඒක සෙන්සිටිව් මොකද සමහරට මයික් එකේ බැටරි බැස්සොත් එහෙම සමහරට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාම ටක් ගාලා මට මයික් එක ඔන් කරලා සර් කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා වගේ මොන හරි කියන්න. එතන මම ටක් ගාලා මයික් එක මාරු කරන්න. This is grade 11. We have three terms puta for the same subject. Now this is not a proper way of writing a table because you can see we have redundant data. Redundant means every time there are terms there is a column called ICT. එහෙම දාන්නේ නැහැ. මම මේ explanation එකට කිව්වේ. So third term, second term, first term for the ICT subject you can have these marks and particular student පුතා. මේක විතරක් මට focus කරලා පෙන්න ගන්න ඕන. ටක් ගාලා අඳින්නකෝ. අපේ පිරිමි ළමයින්ට සාපේක්ෂව comparatively ගෑනු ළමයි ටිකක් පොත්වල රූප ලස්සනට අඳිනවා. ඒක මම දැකලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම අඳින දුවල පුතාලට මම කියනවා ලස්සනට පොත ඔයාලා විශ්වාස කරන්නේ දැන් මේ අක්කලාගේ පන්ති වල පොත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉස්කෝලේ අඳුරගත්තාම මේ අක්කලාගේ පොත් බලන්න බොහොම ලස්සනයි. හරිම ලස්සනට ලියනවා. ඒ කියන්නේ මං හරි ලෝභයි මට. හරිද? ඉතින් හැබැයි මේ ඩයග්‍රෑම්ස් අඳිනකොට මේව අඳිනකොට පුළුවන් තරම් මේ පෙන්සිල් එකෙන් අඳගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා ලස්සන කරන්න. මොකද අපි ටයිම් එක පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගමු පන්තියේ ඉක්මනට වැඩ කරන්න. ගෙදර ගිහිල්ලා ওই ලිප්ස්ටික් එකක් කියුචෙක්ස් ටිකක් දාගෙන ලස්සන කරගන්න එක කමක් නෑ. හරි? ඕකේ. තාම කට්ටිය බය වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා වගේම තමයි. තාම බය වෙලා ඉන්නේ මට කට්ටිය. බය වෙන්න එපා. හරි. ඔයගොල්ලෝගේ දැන් වයස කීයද? 17යිද? දැන් O level 16 නෙමෙයි කරන්නේ නේ. දැන් 17යි නේ. තව අවුරුද්දකින් ඡන්ද බලය හිමි වෙනවා. මදින්නත් පුළුවන්. අවුරුදු 23ක් වැඩි මම මේකට වැඩි. හොයන්න බෑනේ. 23ද සර්? මං හිතා 55ක්වත් ඒක. හරි ඕකේ. සන්තෝසයි. නිකන් ෆිගර් එකක් විතරයි මට ඕන මෙතන. මොකද මේකේ අපි ඊට පස්සේ ලියන දේවල් කීපයක් තියෙනවා පුතා. Okay, so here now I believe that you have done almost everything. So under the table explanation you can start to write. දැන් සමහර වෙලාවට දුවල පුතාලා හිතනවා ඇති මම මේ හයියෙන් කියනවා අනේස අපිට එච්චර බෑ. එහෙම හරිද? පුතා මෙහෙමයි A levels කියලා කියන්නේ ටයිම් එකත් එක්ක කරන ෆයිට් එකක්. ඔය තියාගන්න. 2.5 years ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් 5 hours වලට ඒ කියන්නේ 3 hour and 2 hour විදියට පේව කරනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකමාරක් ඉගෙන ගන්න සිලබස් එකක් MCQ පේපර් එකකදී පැය දෙකකට ඔයගොල්ලෝ අඩු කරනවා. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් and essay පේපර් එකකදී පැය 3කට අඩු කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මාර ෆයිට් එකක් මේ ටයිම් එකත් එක්ක. ඒකින්ද ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකේ ඉඳලම අපි A levels ගුරුවරු පුතාලා මේක හැමතැනදීම මේක අත්විඳි A levels ගුරුවරු අර O levels වගේ poses දිදී ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ නැහැ. තේරෙනවද මම කියන එක? කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන හයියෙන් ලියන්න. හැබැයි හයියෙන් ලියනවා කියලා කියන්නේ මුතුවන් අකුරු කියලා නෙමෙයි. රීඩබිලිටි එක තියෙන එක තිබ්බනම් ඇති. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ළමයි ලස්සන අකුරු ලියනව නැත්තේ නෑ. ලස්සන අකුරු ලියනවා. ඒ වුණාට අර අකුරු අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඕන. මම හැබැයි අකුරු අඳුර ගන්න බැරි විදිහට ලියන්නත් ඒවා මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හිටියා 2016 පේපර් එක A levels කරපු. ඒ පුතාට තියෙන S mark එකක්. හරිද? S mark එකක් තියෙන්නේ සිංහල මීඩියම්. ඒ S mark එකක් තිබ්බට පුතාලා විශ්වාස කරන්න A levels වල MCQ පේපර් එකේ 42 out of 50 තියෙනවා ලකුණු. MCQ පේපර් එකේ 42 කියලා කියන්නේ ඒක 100 වලින් ගත්තත් 42 පුතා. එතකොට S pass එක දෙන්නේ 35 වලින්. එතකොට මේ පුතාට ෆස්ට් එක්සෑම් එකේදීම ඇවිල්ලා තියෙනවා 42 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකද මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 42 කියලා කියන්නේ යා පාස් එක්සෑම් එක.
හරි. යාට second paper එකට තමයි තව second paper එකට කිව්වහම structured and essay. ඒ structured and essay paper එකට තව ඕන පුතේ ලකුණු 42 කියලා අපි ගමුකෝ. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ 55 වලින් දෙනවා කියලා C pass එක. එතකොට තව ඕනේ ලකුණු කීයද? 12. 12. හරි. ලකුණු 12යි උතවර. ඒ 12 යාට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ 12 ඇවිල්ලා නැතු යාට තියෙන S pass එකක්. බයොලොජි කරපු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. හේතුව මොකද්ද? හේතුව ඒ පුතා පොඩි කාලේ අසනීප වෙලා තිබ්බා. ඒකින්ද අවුරුදු කීපයක්ම හරියට කන්ටිනියුවස්ලි එන්න හම්බෙලා නැහැ ඉස්කෝලේ. එයාට අකුරු ලියන්න බෑ පැහැදිලිව. හයියෙන් ලියනකොට එයාට එයාගේ අකුරු හොයන්නත් බෑ. ඇත්ත කතන්දරේ ඒකයි. ඉතින් එයා ලියපු ඒවා මං හිතන්නේ හොයාගන්න බෑ. ඔයාගේ අක්කා නේද මට දැන් බාර දුන්නේ ඇවිල්ලා ඔයාව. ඒ අක්කගේ වයසේ මැත්ස් කරපු අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා මේ මගේ ක්ලාස් ආපු. පට්ට දක්ෂයි. ආය කියන්නේ ඒම තමයි ICT. නමුත් මට තාම ෂුවර් නෑ. හේතුව ඔයාලා පරණ වීඩියෝ එකක් අහපු කාලෙක ඇහුනොත් එහෙම දකි මං හැමදාම පන්ති යට බයින්නේ පුතේ අකුරු ටිකක් පැහැදිලිව පේන්න ලියනවා. ඒ පන්තිය හැමෝම දන්නවා මං ඒ දරුවට ඒක කියනවා කියලා. මං ඔය එනකොට ඔහොම බලනවා මම ඔයගොල්ලන්ගේ අකුරු. ඒකයි මම ඔය තනින් තන මම බලනවා. අහන්නේ මොකද්ද ලිව්වේ කියලා බලනකොට අකුරුත් බලන මං අහන්නේ. මම ක්ලාස් එකේ යන ගමන් අකුරු බලනවා. හේතුව මොකද මම බැරි කියන්නේ මම හයියෙන් ලියන්න දීලා මම බලනවා පුතාලාගේ කොහොමද ඒකේ අර පැහැදිලි බව කියලා. පැහැදිලි තිබ්බනම් ඇති පුතා. මොකද ඒ දුව පුතාට එයාට මම ලියන්න දීලා මම දවසක් හරි කියන්නකොද? ඡේද කියවන්න කිව්වා. ඌට ඒක කියවන්නෙත් අමාරුයි. එතකොට ලියපු කෙනාටත් කියවනවා අමාරු නම් හිතන්නකෝ එයාගේ පේපර් එක බලන කෙනා කොහොමද කියලා. පුතා මතක තියාගන්න ඔයාලා ගැන දන්නේ නැති, ඔයාව අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් තමයි ඔයගලගේ පේපර් එක බලන්නේ. එතකොට එයාට තීරණ විදිහට ලියන්න පේපර් එකට. හරිද? තේරුණාද මං කියන්නේ? එයාට එතකොට අකුරු මුතුන් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කියවන්න පුළුවන් තිබුණා නම් ඇති. ඔයාලා හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ලියන්නේ. සිංහල අකුරු දැක්කම වහ ගන්නවා. ඇත්තටම කියන්නේ ඒ කියන්නේ සමහර අය හොයන්න හයන්න කයන්න මාන්න තයන්න ඒව ඔක්කොම බින්දුව නැති වුණාම ඔක්කොම එක වගේ. ඒකෙන්ද හොයන්න බෑ. සමහරලාට තිත්ත කුණුහරුප ලියලා තියෙනවා. කියවන්නත් ලැජ්ජයි පන්තිය කියන්නේ. ඔව් මම ওই සිංහල මීඩියම් පන්ති වල ඔයාලගේම 2024 පැරලල් සිංහල මීඩියම් ප්‍රශ්න ඇහුවොත් මේ වීඩියෝ එකක් hina යනවා. සමහරවිට මම කියන දේවල්. ඔයාලට ඒ ඉෂුව එකක් නෑ ඉංග්‍රීසියෙන් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. වැල්ල කුරු ලියන්න එපා. හරිද? ඕකේ. හරිද? අපි පොඩ්ඩක් එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. So after the table puta please write a simple explanation based on the above table පුතාලා පුළුවන් නම් මෙන්න මේකට මේ පොඩ්ඩක් කොටු කරගන්න කමක් නැහැ කොහොම නිකන් based on the above table the number 95 based on the above table the number 95 having a primitive definition as an integer data but by cross matching we can create an information that the student sit me whatever the term you have used here mama dala tin sit me kiyala that the student sit me has scored that the student sit me has scored 95 marks for the ICT subject 95 marks for the ICT subject even in the grade 11 third term exam
even in the grade 11 third term exam. Another star mark. Even by using the table, 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 if we analyze the ICT marks pattern, the ICT mark pattern එක, pattern, comma, the ICT marks pattern, comma, we can decide that she is having high probability, we can decide that she is having high probability, we can decide that she is having high probability to have an A pass, to have an A pass, have an A pass, to have an A pass for her O-levels exam, for her O-level exam for the ICT subject, for her O-level exams for the ICT subject, for her O-levels exam for the ICT subject. A special star mark. Based on the understanding, you can write, based on the understanding, based on the understanding of all these explanations, of all these explanations, of all these explanations, we can identify that data can processed can process and get and produce information and by referring those information referring those information with proper analysis, with proper analysis, with proper analysis can gain knowledge. Proper analysis can gain knowledge. Can gain knowledge. A knowledge can be
a knowledge can be data in future references. A knowledge can be data in future references. Future references. Data, process information, analyze knowledge, becomes data. Becomes data. Data, process information, and analyzing can gain knowledge. By knowledge becomes what? Again, data. Make kinidi therno. Again, antibada liyagana yatin. This is a form of. This is a form of data processing. This is a form of data processing life cycle. This is a form of data processing life cycle. Okay, so now we have identified some like let's say a very good content Puta today, and here now this is very important thing. Now I have not explained this Puta thoroughly, but somehow but I need to explain you here. Now, do you have an experience? Then you are do you have an experience of a weather application? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර එදිනෙදා දවසේ weather එක කියන applications තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න බලන්න. මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ application එක ගත්තොත් දැන් මේ application එකේ sorry මේ application එකේ පුතාට මට මේ online කටට එකපාර කටට පෙන්වන්න බෑ. මේ application එකේ ඔයාලට පේනවාද ඔයගොල්ලන්ට මේ නිකන් අර cloudy වගේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ බලන්නකො දැන් මේ දැන් time now දැන් එළිය temperature එක ගත්තොත් එයා කියනවා 30 31 කියලා කියනවා. අද දවසම ගත්තොත් එහෙම cloudy තියෙන්නේ හවස 6:00ට ඉර බහිනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ today maximum 32 minimum 24 කියලා තියෙනවා. Friday tomorrow there is a probability of 30% of having rains. يعني හෙට තියෙන්න පුළුවන්ලු අවස්ථාවක් වහින්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. හැබැයි 30% කියලා කියන්නේ less than 15 ද මොකද්ද? Less chance of having rain. Can you understand? එතකොට මේ වගේ. ඉතින් මේ data මේගොල්ලෝ මේ කවුරුහරි Google එකෙන් pop වෙන්නේ මියා. Google එකෙන් මේගොල්ලෝ දැන් Google එක කට්ටිය අහස් දිහා බලන් ඉඳලා එහෙමද කියන්නේ? නෑ එහෙම නෙමෙයි. So very important Bota. Now these data is having like huge history. So they can have let's say they can have around like 20 or 30 years, sorry, 20 or 30 years of data for each day, each time, each second. Can you understand? මේ දැන් අපි තුමු අද 2023 7 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා අද 6ද? ඔව් 6 වෙනිදා දැන් 12:32 pm මේ වෙලාවේ මේ තියෙන data වගේ එයාලගේ තව අවුරුදු 50ක විතර ඈත data තියෙනවා. හැම second එකටම හැම time එකටම. එතකොට මේගොල්ලෝ ඊළඟ second එක predict කරන්නේ මොකද්ද? අර data වලින්. නිකන් නෙමෙයි. humidity, temperature, rainfalls, wind ඒ ඔක්කොම වෙන වෙනම data banks පුතා. මේ වෙන ලොකු data banks තියෙනවා. data collections. එතකොට මේ collections වලින් cross match කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ information එකක් හදන්නේ. තේරෙනවද මං කියන්නේ? ඒතර මම මේකේ තේරුම තමයි මේ knowledge කියලා කියන්නේ අපේ level එකට knowledge. එතකොට computer perspective එකේ මොනවද? ඒවට කියනවා data stores. ඒගොල්ලන්ගේ past data refer කරලා. දැන් මේ වගේ data refer කරන්න පුතා කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් ඇද්ද? හැම second එකම තියෙන data. So these are called big data. By analyzing the big data, they can easily predict information. Can you understand? Easily predict information, and they are not exactly giving the particular image, they are giving as probability. Computer science is based on
statistics and probability. So whatever we are doing this, Puta, we are doing all these operations and we can come up with some final answers, Puta, but not exactly we can say by having probability of chance. Can you understand? එතකොට මේ අපි මේ knowledge එක කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම ළමයෙක් sorry මම මැකුවානේ මෙහෙම ළමයෙක් fail වෙන්න බැරිද? වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අපි ඒක අපේ data එකක් විදිහට අපි save කරගන්නවා. එතකොට අපි කියනවා මොකද? There can be 99% of දැන් 100 කියන්නේ. There can be 99% of a chance to have like A pass. හැබැයි ඇයි 99 කියන්නේ? So we have but an experience of not having that result. Can you understand? එතකොට මේ තමයි අපි කියන්නේ computer science කියලා කියන්නේ. ඉතින් how we can perform these operations even by using what? The computer environment. එතකොට next week අපි මීට වඩා rich content එකක් ටිකක් වැඩිපුර කියනවා. මොකද මම අද කතා කරා. මොකද පළවෙනි දවසේ මේ කතා කරා environment එක හැදුවා. සහ ඔයගොල්ලෝ අද දැනගත්තා මේක කළුද සුදුද කියලා හරි දැනගත්තා. හරිද? ඉගෙන උගන්වන විදිය අපිට තේරෙනවද? මොකක්ද කියන එක අද තේරුම් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. next week තව content එක වැඩි කරනවා. උගන්වන speed එක slow කරනවා. content එක වැඩි කරනවා. තේරෙනවද මං කියන එක? මොකද next week මං මේවා ආයෙ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ නවත්තපු තැන ඉඳලා මං අද warm up එකක් කරේ පුතා. ඔයගලන්ට next week ටිකක් rich content එකක් අපි කතා කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට නොදුන්න ඔයාලට පොඩි අර මේ notes දෙනවා කියවන්න. කියවන්න කියලා කියන්නේ further කියන්නේ අපි කියන extra readings. Can you understand? අපි ඒක බලමු. මම ඒක structure එක හදන්නම් කොහොමද කියලා. දැන් අපි බැරි වෙනකන් අපි කරනවා බාස්පත් දවුදේ 10:00 12:00 ක්ලාස් එක කරනවා. මම මෙතනට එනවා පුතා 10යි කාලයි අතර. මොකද අර අක්කට ඇවිල්ලා ක්ලාස් රූම් එක අරින්න විදියක් නැහැ. එයා ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. හරිද? මම 10 කාලය අතර මෙතනට එනවා. ඒ කියන්නේ මම ක්ලාස් එකක් ඉවර වෙනවා 10ට. ඒතකොට මම 10 කාලෙදී මෙතන 10 කාලට කලින් මම මෙතනට එනවා. worry වෙන්න එපා. ඇවිල්ලා බය වෙන්න එපා. සර් ද ක්ලාස් නැද්ද? ඒව අහන්න ඕනේ. ක්ලාස් එක තියෙනවා මං කියවනේ. මොන ප්‍රශ්නයක් වුණත් ක්ලාස් එක තියෙනවා. පොයිට අරුණාම. හරි. ඕකේ එහෙනම් අපි ලබන සතිය හම්බෙමු. have a nice week. Online students, let us have a nice week. Recording stopped.